такої стандартної активності, тому що коли ми говоримо про фінансовий моніторинг, завжди чомусь згадуємо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, здебільшого комерційний сектор, і говоримо про те, що фінансовий моніторинг в Україні та й загалом у світі банкоцентристський. Це дійсно так. Не тільки тому, що Національний банк так чудово, професійно, наполегливо, інтенсивно, активно, можна багато прикметників. Banking sector is very efficient, and it's not only because commercial banks for more than 20 years of Ukrainian financial monitoring have become professionals in the area. When we are talking about the subjects of financial monitoring, we mention the participants of the system. These are the banks, insurance companies, the post services operators, the payment services operators. We also mean the lawyers, the notary officers, and generally entities that provide legal services. When we are talking about financial monitoring, we also have to mention the State Service of Financial Monitoring, the National Bank of Ukraine, the National Commission for Stock Exchange and Securities, the Ministry of Finance and Ministry of Justice of Ukraine, and the Ministry of Digital Services. It's actually the state regulator officially, but so far we are waiting for certain entities to start working in the legal area. So we are waiting for the law on virtual assets to enter into force. I don't want to say that we pay insufficient attention, but somehow we do not talk a lot about the clients of the state system of financial monitoring. We think that the client probably should not do anything. The State Financial Monitoring Service will do everything instead of the client. Well, quite often it's the case, but one of our activities is the educational activities or awareness-raising campaigns. We see that somebody uses the mic. There will be a couple of organizational issues discussed later, how you ask questions. Usually we want our events to be interactive, so please wait. I really like when our participants are active, but everything has its time. So the key mission of financial monitoring for the client is to prevent and to combat. So to prevent means to save the clients from being involved into potentially illegitimate scams. And very often it's the case that the clients have to go through certain regulatory issues. They have to confirm the goal of their transaction. They have to explain the origin of their funds. Well, the system cannot work in any other way in any country of the world. In order to provide something, you have to have it. You have to have certain information, the documents, procedural things in place. And nowadays, we definitely are grateful to the armed forces of Ukraine for their self-sacrifice and for their heroic deeds. We are also very grateful to all the volunteers and charitable organizations. Well, the fourth branch of power, this is the civil sector. Well, I would say one of the backbones of the Ukrainian society is the civil society sector. And we see how, under conditions of the martial law, the civil sector has become the role model, how to act, how to find the resources.
I probably would call it a self-regulating system, but the colleagues really just tell me that this is the backbone, the support for us in these difficult times. So during this event, we would like to communicate with the civil sector, state sector, and business community on the issues of financial monitoring. Module number 1 we did 2 weeks ago allows us to say that we have certain progress in this, and we have to recognize it, and we have to be proud of the fact that the events organized by our service with the SIDEM support and the Council of Europe office support is really something that is unique. And this is really so because we discuss the issues of financial monitoring with the civil sector. This is a new approach. We raise certain issues, we try to find solutions for these issues. This is one thing. We also try to address those topics that will need our attention in the future. They say that if the professor has the mic, a 5-minute speech becomes a 1-hour lecture. So I will not abuse the trust auditor. And now I would like to introduce the distinguished expert, a person with great sacrifice and great professionalism. There are certain technical issues to be mentioned in case there is an air raid alert. We'll have to stop the broadcast for the participants of online who are with us online, because we'll have to go to the shelter, and then there will be чи обґрунтували необхідність проведення цього заходу, як ми побачили вже на прикладі першої сесії, яка відбулася 6 березня, що цей захід викликав значний інтерес, і з тим, що принаймні в онлайні кількість учасників тримається на тому самому рівні. And now we see that there are lots of participants online, practically the same number we had last time, and it's a sign that people are interested in this event and people were not disappointed with the first part of our event. It's quite difficult to come up with something new during the welcoming word, because lots of things have been said during our previous event. And what I would like to say, what will be the key point of our today's event. Very often, NPO sector receives AML and CFT requirements as an additional burden, as something burdensome, considering the laudable aim of the non-profit organizations. Well, definitely, considering this aim and great amount of work, we understand that probably they do not have that much time for paperwork. But I would like to remind that compliance with all the rules and procedures and AML and CFT requirements should not be considered as a burdensome thing for NPO sector. I would say that this is a tool for your own protection, and it is also a tool regarding sustainable development. And today we are going to discuss
the tools provided by AML or CFT system, for example, introducing internal policies, risk assessment, identification of donors and beneficiaries, monitoring of your own activity. So all these tools enable the organizations to prevent the fact that they are being involved in certain scams. And we are talking about every specific organization and the sector in general. Definitely also activity of NPO sector is based on trust. Moreover, it is collective trust. So if there is no collective trust, well, and this collective trust can easily be lost. For example, if there are 2 or 3 cases, one non-profitable organization pursue some illegitimate goals or are used for certain illegitimate goals, then the entire system suffers. So AML and CFT system in the area of NPO sector is aimed at, first of all, maintaining the reputation of the sector in its entirety. And it's critically important for you to proceed with your activities, for you to be able to have access to funding. And under conditions of martial law, we have seen the role of the sector, the huge role of the sector. And the key message is that the participants of the national system of AML and CFT actually are partners with NPO sector. And I hope that today you'll have lots of examples of this cooperation and you'll definitely get acquainted with the international experience. Well, these were my 4 minutes of fame. I wish you fruitful work and please take care. Thank you very much, Serhiy. Thank you for everything you do. And, well, people know that you're a professional even when you do not say a word because the deeds have their voice. Now I would like to give the floor to the representative of the Center of Democracy and the Rule of Law. Thank you very much. Yes, I have 2 minutes, right? 2 minutes and a half. Good morning, dear participants. We have both offline and online participants. This is our second module, and the second module is about risk assessment and risk management. It is not only important for civil society organizations, but for Ukraine in general. Civil society is one of the backbones of our country, so if something goes wrong, everything may fall. So definitely activities of the civil society influence the entire country. According to the National Risk Assessment, organizations of civil society were recognized as high-risk organizations. It brings about certain risks and challenges. So what can be done about it and why it's like this? This is the topic of our today's event. There will be presentations of experts and they will share their recommendations. But even under these conditions, there are certain proactive organizations that already start implementing certain actions in order to prevent these risks through the internal procedures, through the verifications of the agents and contractors and subcontractors. In the past, it was the task of financial managers, but now these issues are in the focus of the heads of civil society organizations. And it means that civil society organizations actually want to prove that they are not high-risk organizations. And there is another example.
This is doing independent risk assessment of NPO sector. And I know that there are several surveys like this conducted all over the world. And again, you will see certain examples today. What is really important in this area is cooperation of SCOs, state authorities, private businesses, and banks. And even this example, our today's training, is one of the signals that proves this idea. First of all, I would like to express our gratitude to our partners, our long-term partners, for constructive cooperation. I'm talking about Academy of Financial Monitoring of Ukraine, Council of Europe office in Ukraine, for the fact that we can implement this cooperation in our everyday life. Definitely, we are grateful to the armed forces of Ukraine for their defense, for the chance for us to do what we have to do. And finally, I want you to be guided by this logo: will survive, will be resilient under any circumstances. This is something typical of the Ukrainians, and I want you to be guided by this slogan. And I wish all of us fruitful work, and definitely I wish all of us a safe day. Thank you very much. And now I would like to invite the moderator of the first panel, Maria Paulus, the national expert of Council of Europe, CDM lawyer and expert at Global CFT Expert Hub. We also see some people registering. And our first panel is about international experience. And this is the unique chance to listen to unique people. And it will be Maria who will introduce our international experts. Thank you very much, Rostislav. Before we start, probably I would ask for one more mic for us to have two mics here, one for moderator and one for the speaker. Now I would like to invite here Ms. Anna Isichko, who is the vice head of CDM, because she is the only offline speaker in the first panel. We also have here Ms. Simona Ognenovska, who is the research and monitoring advisor of the European Center for Non-Profit Law. And we also expect here two experts, Sam Davison and Kate Rogers. Sam Davison is a senior manager of Jersey Financial Services Commission, and Kate Rogers is her colleague, and she is the senior supervisor in the area of financial crime issues, also representing Jersey Financial Services Commission. We have 3 English speakers, and we have simultaneous interpretation. And I kindly ask the technicians to put Ukrainian interpretation here into the room, and the speakers will listen to the English interpretation accordingly online. Do we have Sam and Kate? Not yet. We do not see them so far. So probably I would like to give the floor to Simona. Simona, do you hear us? Hello. Hi. Can you hear me? Everything is good? Great. Yes, we hear you. Perfect. Welcome. Thank you so much. I can start? Yes, please. Okay. Good morning, everyone. My name is Simona. A really heartfelt thank you. It's really a pleasure to be here with you today online on behalf of the European Center for Not-for-Profit Law, or short ECNL. So again, thank you to contribute to this important training, because we are really proud and inspired by your cooperation with the Ukrainian Academy of Financial Monitoring, the Council of Europe, and
to set them as partners, as our partners. And you're really setting an example for how to work together for progressive policies in Ukraine. So one word for ECNL. We are an NGO which is based in the Netherlands, and we work to empower civil society through creating enabling laws and policies. And in relation with the topic today, I wanted to mention that ECNL, together with other nonprofit organizations, has successfully reshaped the FATF narrative on organizations, in which FATF is a global intergovernmental organization. So I don't know, maybe our previous panelists were supposed to start with this, but basically, we managed together with the organization to reshape this narrative that organizations are very vulnerable and particularly vulnerable to financing terrorism. So this was a very important step, and we also co-founded a global expert hub on AML and CFT issues, and the hub has over 80 activists in civil society, including SEDEM. And we also have a monitoring project since 2017 in 6 countries of the Eastern Partnership region, including Ukraine. And this is also where we sort of look at and monitor how this anti-money laundering, counterterrorism financing measures affect civil society. So today, my hope is that after the presentation, you can have some very, very practical ideas, and you can hear from other countries' good practices on cooperation and dialogue that can inspire you of what more can be done to ensure access to financial services. And sort of start with the interesting examples of financial institutions and organizations cooperating together for this. Okay, I will now share my screen. Just a second. Yes. Okay, I think you can see it. So I'm not sure how familiar everyone is, but I won't stay too long at this terminology and jargon. I just wanted to clarify one thing that sometimes you would see in this presentation, perhaps MPO and sometimes CSO, and that all refers to nonprofit or civil society organizations. And these are the the abbreviations for it: terrorist financing, counter finance terrorism, IML, etc. So without going into that, I just wanted to start by saying that we are aware that you have certain challenges in Ukraine, that organizations are facing certain challenges with access to financial services, but this is a global problem. And if you look at this nice visualization in front of you, is that it is a huge ecosystem of in which different actors participate and have certain role in how ultimately finances and services reach communities. So this is the beginning. If you see the global architecture is the UN, FATF, then whatever measures that are put at that level, that goes to the governments, and that the governments also create their own measures, and basically you see these are stones visualized here that sort of create burdens or certain issues that impact MPOs. These are the MPOs, or the nonprofit organizations visualized here. They have certain challenges to access funding. Then there are the banks in the visual, which create a certain also obstacles or deny opening of accounts or close bank accounts because of this phenomenon of the risking, which is basically putting certain themselves from risk. And then also, if you see how this visual goes, basically and ultimately, communities are the ones that cannot receive the support and that is hampered. So when we talk about organizations,
I will list few of the common challenges. First, when an organization is trying to open a bank account, and probably maybe those of you that are organizations in the attending this event would know even more. So some of them are that opening a bank account is quite difficult because organizations are perceived as risky for financing terrorism. Another challenge is that organizations have difficulty coping with banks' extended due diligence process, which are quite burdensome. There are a lot of information and documents required. Then another challenge in the phase of opening a bank account is there is a lack of information and guidance. For example, on the side of the banks or organizations are unaware of how the banks work and how do they make the decisions behind that, what are the drivers behind that, and that organizations do not have any available remedies that they can use in case they're refused to open a bank account. Another challenge, a big group of challenges comes when an organization is already a bank client, and then they're faced with blocked transfers. Smaller organizations are also even more vulnerable because they need to have in place people that are experts in financial work and finance work, and they have an increased workload to deal with the banks. Another challenge is that banks are closing down accounts without any prior notice or justification. And another challenge is that organizations spend more time getting transactions processed. So out of these challenges, some of these challenges, and there are probably many, many more, what are the consequences for the population? And probably you also have great examples on this. Some of the consequences are that if the transfers cannot go through, or if you don't have a bank account, there is no delivery of food, medicines, education. Or if you spend a lot of resources on trying to get the transactions going and work with the bank, then you have less money to focus on the communities and people that need them. Or in case there are canceled projects, there are less services to the communities. In certain cases, any challenges with the banks can also damage your reputation. Another consequence is that if you don't have and you cannot access properly the bank, then you have limited ability to fundraise, and then also day-to-day activities are hampered as a result of these challenges. So now I will start the presentation of good practices. So I will start with laying out, as it was mentioned in the beginning, there are many financial institutions that play an important role in ensuring organizations' access to financial services. And I will mention good practices in which these different institutions have led good practice and initiated. And I've listed several here. It would be one from a perspective of a commercial bank, bank associations, a bank regulator. They have different names in different countries, of course. And I will show you now. The first example I will start with is from the Netherlands. And basically, in the Netherlands, a Dutch bank called ABN AMRO. Not sure if you're aware, but I can share with you these slides after and the links. This is a commercial bank, and ABN AMRO, what they did was that they recognized that these processes of de-risking or applying rules to non-profits, etc., are very important human rights issues. So they recognized that in their internal work and then took some action internally. What they did was they participate as a bank in 2 country-level multi-stakeholder working groups in which they discuss these issues. I will mention them a little bit later. They also dedicate special staff and they have devised different processes within the bank to ensure access to financial services. For example, they have 2 interesting examples. One is that within the bank, they have a client acceptance committee. And this is a committee in which they consider the details case by case of any nonprofit that is coming and wants to open a bank or has an issue with transactions. And then they consider and apply a broader understanding of if they
block something, or if they don't allow, what would be the consequences for that? Then they also have a disciplinary team of experts, and those are in the field of rights, those that know counter terrorism financing and anti-money laundering measures. Then they have relationship managers. So all of them come together and assess when there is a certain situation in which there was a problem. And another good practice from ABN AMRO is that they have promoted their first dedicated civil society organizations portal, and they designed this website together with Dutch nonprofit organizations, and they did this to inform and help organizations on the regulations in the country, explain how these risk assessments are conducted, and what measures organizations might need to put in place to mitigate risks. Again, the links are there if you want to see. So this was a good practice from the perspective of a bank. From a perspective of a bank association, which is, of course, I mean, again, they can have different names in different countries, but basically they represent banks and which are self-organizing together. So I will give you the example of the Macedonian Banking Association. So they co-organizations in several ways. So the banking association would organize meetings and would participate in working groups together with organizations to discuss relevant issues. Then the banking association itself would prepare and promote FATF-linked materials. They will include organizations' opinion in their newsletter. They would share nonprofit resources so the banks can learn more about the nature of work of organizations and even come to organizations meetings and trainings and try to offer them with knowledge on how the banks operate. And there are more links and video for this. So this is a good example of how a bank association can do something about access to finances. Then I will use the example in the Netherlands of the Dutch bank regulator. And this is a body that is above the banks and that has this power to act. And what they did was based on the report developed by the National Association of Banks in the Netherlands. When they saw the challenges that the organizations are facing, the banks are facing, because all of them were put together, the bank regulator decided that to change their vision, and instead of them being rules-based, they moved to a risk-based approach, which means that from that point on, the regulator would not fine banks for, I don't know, accepting a non-profit. So they would, or if a bank did not comply with a certain rule of the AML CFT measures, that they would get a fine. Because the whole issue is that whenever a bank is not allowing an organization to register a bank account or is denying transfers, basically the bank is protecting itself. And they're protecting itself because of the high fines that the Dutch bank regulator had. But with this change of vision, it allowed more space for discussion and seeing really the challenges that exist and tackling them together rather than following just rule-based approaches. Then another example comes from Bulgaria on what can a financial intelligence unit do. The name of these units are different in different countries, but the point is that they have also a convening power, and they have and they show they have good practices and how to initiate some good dialogues and partnerships. And in Bulgaria, the Financial Intelligence Directorate, which is part of the State Agency for National Security, they partnered with organizations, and with them, they organized a multi-stakeholder seminar to launch a dialogue on these measures and how to ensure that the civil society as a whole is not necessarily restricted because of these measures. Then this dialogue then ensured that organizations had
basically an informal channel with the financial intelligence directorate and other institutions. And this very much helped whenever there was an issue or a problem, that this channel is basically used to try and find solutions. And also a Bulgarian CSO together with financial institution unit also work together on developing guidance, a document on who is a beneficial owner. And I suspect this was something that is important for Ukraine as well. And another example is I don't know if you can see this, but what can a state institution do? So at this moment, it's not just so there are other state institutions in different countries that are all involved in this. And in the case of Finland, this is the Ministry of Justice and the Ministry of Finance. And what they did was that first, the Ministry of Justice launched a survey to understand how the banking services are for organizations, if they have sufficient access, if the bank's services are reasonably priced, if there are any changes or developments that are needed in the banking services to be more appropriate to the nonprofits. And then based on this survey, in a separate project led by the Ministry of Finance, some changes will be implemented, basically because the survey also shows that companies and associations have some significant difficulties in accessing banking services. And now I will also show you some good examples of a cooperation. So the previous ones that I showed you also showcase cooperation, but the focus was more on which institution initiated something. In this case, the focus is on what and why is it important to work together on these issues to ensure this access to financial services. It's not that one actor can do one thing and then that would lead to a huge positive results. It has to be in cooperation. And then here we will also consider some good practices from Netherlands and North Macedonia and Finland. If we consider the cooperation of financial institutions and organizations in the Netherlands, there are very interesting de-risking roundtables, they're called. And the first one was with the aim to create a sector risk baseline for organizations, for the CSO sector, for the regulator, and for the banks. So basically, I mean, you can also access the link here if you want to see, but they devised this baseline together and they met, and you can see the list of attendees. So there are many different actors that would participate: the Ministry of Finance, banks, the bank regulator, the banking association, self-regulation authority of organizations that they have something like this. They have several organizations participating. Another round table is ongoing, and they meet. You can see the number of different, again, here attendees: Ministry of Finance, Foreign Affairs, biggest banks, accreditation authority, etc. So even a network of religious organizations, lawyers, and they would meet every 6 months. They would have this long-standing discussion on all of the current issues that are happening in the sector, and then what action can be taken together. Another example from Finland is that VALA, this is a work of organizations and donors, and it represents more than 80 organizations, more than a million Finnish donors. When I say million, it means that individuals are donors as well. So for Finance Finland, so this VALA, basically the network represents a sector that sends a lot of invoices because there is a lot of donations. And because of this, they have cooperated with institutions and ensured that, for example, e-invoice or direct pay of donation is accepted and used by all Finnish banks to support the network. Another example is that they continue to develop a mobile payment for donations. It's called VIPS Mobile Pay. And they have continuous open dialogue and updates on current issues and surveys. So they found a way to cooperate together. Another example from North Macedonia is that, for example,
Macedonian organizations, together with the Financial Intelligence Agency, the National Bank, and other 13 banks, as part of a working group. What they did was reviewed indicators for suspicious transactions, basically made them more effective. Because if only one institution's list these indicators, it really lacks nuance and it might be burdensome. So working together from different perspectives really made the work better, and they prepared guiding and interpretative material to ensure this standardized approach in banking practices. And also we will consider two more documents, but I will not go into them. You can take a look at them. They're very important. The de-risking strategy of the US Department of Treasury and the guidelines issued by the European Banking Authority. These can show you basically how organizations' access to funding is supported, and their explicit documents and how they see the sector in these documents, which could be useful for you if you're interested to learn more. Yes. So, and finally, I wanted to also mention that I mainly focused on access around banking services and financial institutions, but there are also other services, financial services that organizations need and use for different reasons. And probably you're aware of more than that, but we just conducted a survey recently and published, and there are other online payment systems like that are using traditional currencies, including cross-border payments such as Wise or PayPal, then transfers of virtual assets, cryptocurrencies, offline payment systems like Western Union, MoneyGram, crowdfunding platforms, as well as many other like phone transfers, fiscal hosts, and personal accounts to receive and transfer funds. So I just wanted to have few points on recommendations for Ukraine, but I guess for this purpose of your training, you can further discuss, and depending on which sector you work in, you can consider if anything is applicable and anything gives you an idea of what more can be done in Ukraine. For example, commercial banks and bank associations should increase their knowledge to better understand the nature and operation of organizations, to understand the challenges that organizations are facing, and how to approach organizations as clients on case by case to review and apply these good practices that already exist. Then you need to prepare, banks need to prepare a specific information guides, perhaps for organizations, set up similar websites. On the side of organizations, it is important to understand how the due diligence process works and how to ensure that potential risks are addressed that already the banks is considering. Dialogue, as you've seen a lot of examples, this organized, strategic, cross-sectoral, and long-term dialogue is really important for bank de-risking. And this is important to understand the actual risks and the challenges of the sector and ensure support across sectors. And finally, on this final slide that I gave you, is that it is important also to consider mapping out key financial service providers outside of the standard banking institutions and understand their main advantages and disadvantages, so that something also can be done about them in a more strategic way, so that they offer some short-term solutions to access to funds and payment of bills. So again, thank you so much for your attention. ECNL has a learning center as well. And if you want to more specifically learn about these topics, you can literally go there and be guided. Also, there are some quizzes to test your knowledge in the end. So please, yeah, reach out if you're interested in more. Дякую, Сімона, за Thank you, Simona, ґрунтовну for such a thorough presentation. Відразу проговорю учасникам, що ми плануємо перекласти українською We мовою intend to презентацію translate the presentation і into відповідно Ukrainian, поширимо. and we will distribute it Сімона залишається respectively. поки з Simona нами, тому stays with якщо us for будуть now. якісь питання, So if you наразі have в any чаті я їх не questions, бачу, але I do not якщо see будуть any on питання chat now.
questions from the room. Сесія питань-відповідей у нас буде після виступу We will всіх have a спікерів. dedicated Q&A session Для after all the цього speakers have етапі я spoken. передаю At this point, I would like to give floor to Ms. Sam Davison and Kate Rogers, our colleagues from Jersey Financial Services Commission. Thank you. Good morning, everybody. Thank you very much for your time today. So, as was said, I'm Sam Davison. I'm head of unit at the Jersey Financial Services Commission. I have responsibility for a team that looks after non-profit organisations. I'm joined today also by my colleague Kate Rogers, who's sitting by me at the moment. And Kate has been the senior supervisor responsible for non-profit organisations over the past 2 years. So we'll go through our presentation. Sergey, would you mind just moving to the next slide, please, for me? Thanks very much. So we're going to do this in 2 parts. I'm going to do this part, which focuses largely on the piece before we changed our legislation in 2023, on our progress from when we first brought our legislation into play back in 2008 until we went through our national risk assessment, how we went about that, and our approach generally as a... Kate will then talk to you about what happened thereafter with regards to implementing the supervision once the legislation had been enhanced, changed in 2023. So the agenda points, we're going to focus a little bit around why it's important to consider proportionality in implementing a non-organisation regime and the risk-based approach and avoiding unintended consequences to your non-profit organisations. We'll talk about how we aligned ourselves very much in our national risk assessments to FATF standards in determining the nature of the risks. We'll also talk about how we determine what we call a prescribed non-profit organisation, a little around our legislative framework. And then we'll talk to you parts around how important the outreach and engagement component was in terms of what we do. And then finally, we will talk to you a particular risk that Jersey NPOs face externally from outside of Jersey around terrorist financing abuse. So if you wouldn't mind moving to the next part of the presentation, please. Thank you. So I'm going to give you a quick sort of history walk with regards to the background. So Jersey actually implemented its NPO law in 2008. And that basically required NPOs that met the FATF definition to register with us. And I would like to point out, for the purposes of how we supervise and how we've always done this, is for terrorist financing purposes only. So it doesn't cover money laundering or bribery and corruption, etc., or other financial crime. It's very much focused on protecting our non-profit organisations from terrorist financing abuse. So the law requires NPOs to provide us with updates on information provided from the registration point and to maintain and keep financial records for a period of 5 years. We don't ask to see those records unless there was a particular situation where that was necessary, but that's what's the requirement. So this position remained the same until the NPO regime was changed in 2023, as I mentioned earlier, when we amended our law to include the prescribed non-profit organisations order. And we'll come into a bit more detail on that in a little bit. But before we did that change, this followed a significant amount of work, consultation, outreach and engagement with our NPO sector and in very close collaboration with our partners. And that included the government of Jersey, the Law Officers Department, the Jersey Charities Commissioner, which supervises for charities here, but in a slightly different way, and the Financial Intelligence Unit, amongst others. And prescribed NPOs, in line with FATF's requirement, looking at a small subset, basically are determined as those that have certain characteristics that may determine that they are more vulnerable to terrorist financing abuse. Does not necessarily mean they are, but they may be a little bit more vulnerable because of the characteristics, the activities that they undertake and where they undertake those activities. So would you mind moving to the next slide? Thank you. So the next few slides sets out
our approach to supervision of MPOs and the considerations that we have taken in implementing regulation and oversight of our MPOs. And this is the foundation of what we do. And based also on our money val assessment and the experience that we had, this was a core concern and consideration of the money val assessment team when we were obviously presenting and talking and doing our assessment through our assessment happened in September 2023. So this is why I would like to talk to you a little bit about this. So in response to ongoing concerns that the regulatory measures that were being applied across jurisdictions were having a chilling effect on MPO's legitimate activity, FATF revised its standards and methodology to clarify that only this small subset of MPOs should be subject to supervision and monitoring. It revised its recommendation 8 and required that jurisdictions needed to protect this subset from potential TF abuse, whilst also ensuring a risk-based measures would not unduly disrupt those legitimate activities of non-profit organisations. Measures to protect MPOs from potential TF abuse should be targeted and in line with this risk-based approach, and it needs to be both proportionate and reasonable measures, and it's an interesting balance to actually strike. So if you could move to the next slide, please, for us. I'll put this slide up here. I won't dwell too long on this, but effectively I want to talk about important to strike a balance between safeguarding the MPOs and Jersey whilst mitigating terrorist financing risks that exist. It's also something we've worked very hard on here in terms of being the supervisor and responsible for MPOs, is that they're not financial institutions, they're not financial services businesses. And so we've done an education piece, both in terms of regulated businesses that here and even with our own colleagues and throughout the island, to explain that the sort of level of obligations and standards are not the same as required for financial services business. Primarily, non-profit organisations are set up to do good works. That's their primary purpose, and that's why we talk about ensuring that we protect against unintended consequences. And this is obviously, when you look here, you'll see FATF's best practices paper, which is a really good read and a good starting point when you're looking to take the next steps with your regulation. So if you can put mind, thank you very much. Bear with me, obviously, because I'm looking at the slides in Ukrainian, something I'm not fluent in. So we're just looking at slides separately as well. Thank you. So with regards to how we approach supervision, again, coming back to that risk-based approach, we understand that non-profit organisations are very diverse. Some are very small and some are very large. And so we have to have a different approach depending on the risk that's presented and the measurements, the measures that we put in place. And again, this all comes down to avoiding any unintended consequences. And our regime is based on applying risk-based and proportionate approach in recognition of the diversity of each individual MPO, understanding the different degrees to which parts of each MPO sector may be at risk of terrorist financing abuse, and the measures that are required in a proportionate way to mitigate those risks, and ensuring legitimate charitable activity continues to flourish here, and noting the limited resources we as a regulator have available as well as our MPOs to combat terrorist financing abuse. So if you could move to the next slide, please, Sergey. Thank you. So to recap, and this is why I wanted to talk to you again and to reiterate these points. When you're starting anything, remember to keep this at the heart of what you do, which is what we did before we set out on our national risk assessment process. So prevent unintended consequences, ensure legitimate activities are not hindered. It's an evolving position, so systems and controls must be in place, and ensuring obviously that they continue involved with the nature of the risk the MPO may face. Minimising the burden, so avoid unnecessary interference with the MPOs, providing essential services under often challenging conditions. And if you have crossover
in terms of different agencies. So that is something that we have a little bit here with in Jersey. We make sure that we liaise with the Jersey Charities Commissioner here, which has a slight crossover, and we are very careful with what we do to not overburden with our data requests, etc., with those MPOs. Basically, our commitment has been from the very outset, and something we shared with the non-profit organisations, is that we safeguard charitable practices. We are promote absolute transparency, accountability, and prevent exploitation by terrorist financing. And that is our commitment to the NPO sector here. So if you'd like to move to the next slide, please. So what we're going to talk to you about now is our national risk assessment and the methodology that we took and the approach that we took, which was something that we're very proud of, and we think we had a great deal of success, and we'll explain to you why we think that went so well. So Sergey, you could move to the next slide, please. So in 2021, following we actually did a national risk assessment for terrorist financing purposes. And one of the outcomes of that, even though the jurisdiction was noted as having a medium to low risk of terrorist financing, based in Jersey, obviously a small domestic island such as ours, but one of the recommendations was that we should be taking a non-profit organisation's national risk assessment. And what was critical to Jersey's successful NRA and implementation of the regime at the later stage was the very close cross-agency partnerships we formed. We recognised the importance of working as a collective rather than working in silos. And that is something I cannot stress enough that was key to the success of bringing those non-profit organisations on our journey and implementing a very effective proportionate regime. Because there was no universal methodology or standardized approach for the non-profit organisations NRA, we formed a working group, and it was formed of experts and representatives across the government of Jersey, the JFSC itself here, our law officers department, the police, the financial intelligence unit, customs and immigration, the Jersey Charities Commissioner I've mentioned before, lawyers in sort of private practice who could give expertise, and the non-profit organisations themselves. The working group, we also enlisted external support from counter-financing terrorist experts to help us inform our approach and what we were needed to look for in terms of characteristics which may make an NPO susceptible to terrorist financing abuse. Everything we did, though, had to be based on data, because we needed to go about this in a process where we needed to understand the risks that were present within Jersey. So we worked together to develop our own methodology so we could conduct our NRA and consider what factors would determine and identify those NPOs most at risk, and importantly, what data we would need to collect. So, Sergey, would you mind moving to the next slide? Thank you very much. So fundamentally, we said that what we needed to do was do an outreach program to all non-profit organisations registered with the JFSC, and also to identify any that may not have been registered with us. At that time, we had a small exemption that existed, which was around about £1,000 sterling, where NPOs did not have to register with us. However, we wanted to contact as many as possible and understand what that looked like for us as a jurisdiction. So we sent out a voluntary questionnaire issued to all of those NPOs. And basically that questionnaire sought to understand basic structural information, purpose, objectives, activities, and how those NPOs raised and dispersed those monies and where to. We had a really good response rate on that, and we had to do a lot of outreach in terms of media campaigns and ensuring people understand why it was important. But effectively, we've got pretty much a sort of a 95% response rate across the NPO population. We then analysed that data and what we'd received through those questionnaires, and then we issued a phase 2 questionnaire, and this was based on where we saw those risks and where those categories identified things which were maybe sitting outside of an area of domestic non-profit organisations. So it was a second voluntary questionnaire, and it's issued to a much smaller number of NPOs that displayed characteristic activities
and jurisdictional touchpoints, which indicated potential higher risk exposure. And the higher risk factors included the structure of that MPO, the MPO's partners, who it was dealing with, so it would raise and dispose to actually then share the funding with and where, the activities that the non-profit organisation was undertaking, the geographical exposure in respect of where the MPO raised and dispersed its funds, transfer risks, i.e. literally where monies were being transferred between and how they were being transferred to different jurisdictions, and the payment and remittance practices of those MPOs. And then finally, whether the MPO was operating in close proximity to an active terrorist threat. If you'd like to change to the next slide for me, thank you. So what you see here is that we took the recommendations, recommendation 8, which said jurisdictions must assess the risks of MPOs terrorist financing. And though that it then fed in looking at the definition of a non-profit organisation as per FATF. And this all fed into the National Risk Assessment of Jersey. So if you could just move to the next slide for me, please. Thank you. So to run through this, the National Risk Assessment, we published this in April 2022 from the data obtained. The MPO NRA concluded that whilst the terrorist financing risk to non-profit organisation sector in Jersey was again medium to low risk, it did identify that there was a small subset of MPOs, and this was around about 11% of our entire population at the time, that had a potentially greater vulnerability to terrorist financing abuse and exploitation due to the risk factors set out in the NPO NRA. And we've put these in a sort of table for you here so that you can see what the primary factors were. So there's a couple of other things to point out here is that given that the cross-border nature of Jersey as an international finance sector, the number one risk factor was around jurisdiction and what kind of jurisdictional exposure Jersey then had because of that cross-border interaction. So this was a significant factor when assessing the vulnerability of MPOs to terrorist financing. And we had the 7 risk factors in the slide here relates to the inherent risk posed to an MPO by the nature of its objectives, characteristics and activities. And this was where the working group came together and helped form these characteristics, and as I say, based on a great deal of input from experts in the space. To highlight these factors in a little more detail for MPOs, those that operate jurisdictions such as in conflict zones, failed states, disaster areas where support such as humanitarian aid and disaster relief is desperately needed, and which equally are areas where terrorists also tend to undertake activities. That was a key factor when looking at jurisdictional risk. Use of partners with the aim to seek to reduce risk. However, this practice may also bring additional transfer risk, careful management. So if you're sending your funds to a partner who then transfers that to ultimate beneficiaries, that can enhance what you're actually doing in terms of mitigating risk, because you're putting it with somebody who's on the ground, maybe who understands what the risks are, but equally that can create diversion risk, which Kate will talk to you about in a little while. And then you use money remittance methods, such as anything to do with cash, which may render the tracing of funds to legitimate beneficiaries more challenging, especially particularly of UK charities paying from Jersey to headquarters. We also considered in our analysis of MPOs where there was a lack of inadequate and robust systems and controls. So effectively what we said is we know there's about 7 key risks that sit in this space. But where a non-profit organisation, maybe a smaller non-profit organisation, didn't have some controls around understanding where its monies were going, it didn't understand who its beneficiaries might be, we knew that that could also increase the level of risk. What put out here is I've set some of those scenes. We were able to identify that 85% of the non-profit organisations based in Jersey were actually remitting funds through regulated channels.
Also, there's a small proportion of what we call the higher risk non-profit organisations that are actually provided services for by regulated businesses here in Jersey, which gives us an extra level of comfort around the robustness of systems and controls. Okay, if you could just move to the next. So before we did anything, once we had done the national risk assessment, we actually knew that the extent to which we then consult and listen to the MPOs in Jersey was going to be extremely important before we actually changed anything. Obviously, it could cause a great deal of concern amongst non-profit organisations. We go back to that point of adding burden to what they do when they're primarily set up for good works. They're non-profit making, so they don't necessarily have the funding to be able to deal with compliance, and that all has to be borne in mind. So we did considerable consultation. We actually did 2 consultations, and we listened to the feedback, and we also then amended what we were going to do in terms of the obligations that were going to be put on those non-profit organisations. And also we have a handbook here that provides guidance and some regulatory obligations, but that was amended quite significantly based on the feedback that we heard from our MPO sector. But that handbook, which we'll talk to you a little bit more about, has a dedicated section providing guidance to non-profit organisations in Jersey on how they best can comply with some enhanced obligations that sit on prescribed non-profit organisations. So we also, as you can see from this, we did drop-in sessions. We did things called lunch and learns, where we invited people to join us at town halls, where people were able to ask us questions. We did over 100 face-to-face interactions with MPOs that had concerns. So there was a lot of, engagement that we actually did, as well as media campaigns, etc. So building up towards that point, before we amended the legislation in 2023 and introduced the prescribed non-profit organisations order, we had done all of that listening to our sector and taking them with us on the process and the journey, so they felt very much part of what we were doing, and that we actually were showing empathy and care to the concerns that they had. So we finally, before when the law was changed, we settled on a definition with regards to what a prescribed non-profit organisation actually would be and how we would determine that. And effectively, these were non-profit organisations that would raise and disperse monies outside of Jersey, Guernsey and the Isle of Man, so Crown dependencies, and outside of England, Wales and Scotland. Basically, Northern Ireland was excluded from this. So if it was over £1,000 and it was raised or dispersed outside of those jurisdictions, then that MPO became a prescribed non-profit organisation and was subject to slightly enhanced obligations on it, most of which we would consider to be good governance that a lot of these MPOs were already exercising, but in risk-based and proportionate ways. And Kate will touch upon that shortly. Okay, thank you very much. So at the very beginning, we set out to follow the line that had been set for us through Recommendation 8, through Unintended Consequences paper published by FATF and its best practice paper, to ensure that what we did was, say, risk-based and proportionate. Some of your MPOs will be small. They may be sort of sitting at sort of home kitchen table, but they may actually disperse monies to an orphanage somewhere, for example, in our case, that's based in Uganda. But what we'd expect that small kitchen table MPO to do is to put measures around it that at least it knows where it's distributing its monies to, that it gets some form of evidence that those monies are spent for the purposes intended. So that's obviously really an important factor. Or a bigger MPO that deals more widely. And again, we would expect much more robust controls there. But the key with this is that we went about assessing the risks from a Jersey perspective of the MPOs based here had and what that exposure looked like. And we worked to the FATF model, which I've the visual aid here that you can see, which is saying not all MPOs in your entire MPO universe are going to be subject
to or are vulnerable to terrorist financing abuse. You need to go around identifying those that are most vulnerable to terrorist financing abuse, and that's from a Jersey perspective. We identified that from our entire population, that 91% of the NPOs that we had that met the FATF definition were not prescribed NPOs, i.e. not vulnerable to terrorist financing abuse, mostly domestic or dispersing, as I say, to those jurisdictions such as into the UK. And so this small subset that we now have is just 9% that are now prescribed and subject to some additional obligations. So our model actually mirrors that, and we are continuing to ensure that we work to implementing a risk-based and proportionate approach. This was feedback still given to us in Moneyval's assessment, even though we did have a very good outcome to Moneyval assessment. So what we would say to you is that's an area that they're very keen to ensure jurisdictions do observe. I'm now going to hand over to Kate, and what we're going to have to do is just swap seats for the basis of the camera, and Kate will then take you through the next part of the presentation. Thank you very much. As if by magic. Good morning, everybody. So as Sam mentioned, my name is Kate Rogers. I work in supervision at the Jersey Financial Services Commission. I've worked very closely with Sam on nonprofits over the last few years. My role today, Sam's talked a lot about how we've brought the framework to be. So I'm going to take us through what that actually means for NPOs in practice. What does a nonprofit organisation in Jersey have to do? What are the expectations? To do that, we'll cover some points on outreach and engagement. We'll look at the obligations for NPOs and how they might actually implement them. And we'll finish off with some case studies. But the good news is we're nearly there. So if we can move to the next slide, please. Excellent. So this is our outreach and engagement that we have undertaken with nonprofit organisations since the change in legislation, which was January 2023. So Sam's already mentioned outreach and engagements was absolutely critical with the nonprofit sector. We needed to educate on why it was important to consider terrorist financing from a Jersey perspective for nonprofit organisations, so that they knew what to look out for, what the red flags might be, and why this was important, and the role that they had to play. And then also, of course, educate on what the requirements are and how they might implement them, the compliance obligations onto them. And so it's all about a balance. So we did a lot of outreach and engagement to achieve this. As you can see on the screen, it took many different forms. We had live events, as Sam mentioned, at town halls. We did drop-in sessions, one-to-one meetings. We held examinations with some NPOs, updated our website guidance, and we also issue a letter which gives top tips, things to look out for as well. Now, the reason that we did that, and it was such a wide variety of outreach and engagement, is because the sector itself is such a wide variety of entities. You may have a very large, globally complex humanitarian aid charity, and you may have a very small charity that is run from the kitchen table of one person for one very small specific matter. And it is no one size fits all in this sector. So the outreach and engagement needed to match the scale and the size of the sector as well, and come in all different formats to make sure that we could reach everybody involved. If we could move to the next slide, please. So just before we go into the obligations itself, I just thought I'd explain in Jersey how it works for a nonprofit organisation when they actually come to register with the Jersey Financial Services Commission, and what that looks like. So as you can see on screen here, it's a two-step process. The first step is a mandatory requirement that nonprofit organisations are required to take if they meet a certain definition. And then step two is where, if you meet an additional definition, you are required to become a prescribed NPO, as we call it. And this is where there are additional obligations to meet. And as Sam mentioned, it's only around 9% of all nonprofits in Jersey who go on to be subject to this. But if we start with step one, so this is a very broad definition. Essentially, if you raise or disperse money for nonprofit purposes,
you'll need to register with us. This is done by a short, very simple online form that asks for basic details around the organisation. And when successful, you'll receive an MPO number and you'll be added to our private register in Jersey. We do not have a public register for confidentiality reasons, but you'll be added privately to the JFSC's register. At that point, those MPOs would be subject to the non-profit organisation law, but it's very light obligations there. You need to maintain financial records, you need to let the JFSC know if anything changes. And that's really it. It's a very light touch law so that we're not overly burdensome to this sector. We'll have many organisations in there. You know, it might be a local football club. There might be a bake sale being organised. We don't want to be too overly onerous when it comes to that area of the non-profit sector. But as we mentioned, we have this step 2, and these are the prescribed MPOs. And these are the MPOs that we would deem to be more vulnerable to terrorist financing abuse due to certain characteristics, as Sam mentioned earlier. But largely, you'll see on the definition here, for Jersey and Jersey's risk, this will be where monies are sent away from Jersey and from the jurisdictions that you can see on screen there. If an MPO meets this definition, they'll be considered a prescribed definition, and they'll be subject to the requirements of the MPO order. If we could move to the next slide, please. So let's say you're a prescribed MPO, you meet that step 2 definition in Jersey. What you'll then be subject to is some additional obligations above the law. So you're still subject to the law, the requirement to have your financial records and let us know if anything changes. But you'll also be subject to some additional obligations specifically designed to mitigate that risk of terrorist financing. There are 2 key areas in Jersey that we have for MPOs to follow, and this is the non-profit organisation order that has 5 obligations for MPOs to meet, and also the handbook. So this is the JFSC's handbook that details out the requirements. It's my favourite document in the world. It gives you the reference, and it also gives you lots of guidance around how are you actually going to implement this? What does this mean for my organisation? If we say you must do X, how do I then actually go and do that in practice? So it's a great read. If anybody needs some bedtime reading, I would highly recommend it, and we can circulate some links with the slides as well. If we could move to the next slide. This slide here shows the obligations that MPOs would need to meet. And we've done it in this format where you can see the obligation and then how a small organisation may meet it, and maybe how a larger organisation may meet this. And we've done it for a very specific reason. Sam mentioned earlier that we want to be proportionate in how we implement these measures for MPOs. We're not specific. We don't say you must do this. We say you need to achieve this goal. And then it is up to the MPO to determine how they would do that relevant to their size, to their complexity. So you can see the obligations here. I won't go through all of them, but just to give you some examples, you can see there that financial records are a requirement. And you may have a large organisation that has fully audited financial statements with a full accounting system that backs this up. But actually for a smaller organisation, that would be very costly, very onerous, and actually over the top, not needed. And so smaller organisations may simply have an income and expenditure list in Excel. We've also seen some organisations that are very small that do this with written ledger. And as long as these records are good, they are accurate, and they are well kept, that is absolutely fine as long as it is relevant to the size and complexity of PO. So the framework is built to be flexible. Giving another example would be on the beneficiaries. So at the bottom there, you can see that there's a requirement for MPOs to understand who they're working with and who they're trying to benefit. In this case, we would be looking to say, you understand the ultimate destination of the funds, and is the money getting there, or the aid or the benefit getting there in its entirety for its intended purpose? And this is really important. And we suggest that there's many ways that this can be done through public domain checks, through getting reports on how your funds are going to be spent, but also post-donation, perhaps getting progress reports or photographs or doing on-site visits. And what we often find through speaking to MPOs is it's a combination of these things that make a well, robust process. So there's some examples on there of how you may implement them, but hopefully looking at the screen, you can see that none of these are particularly onerous.
And actually, from what we have seen, non-profit organisations were already doing this as part of good governance. We've not yet found someone who didn't know where they were sending their money or that they didn't have financial records. So what we're trying to do is just ensure that while they have these systems and controls, do they understand what they're protecting them from and educating in that way, which has proved very useful. And staying on the topic of money reaching its intended destination and beneficiaries, if we could move to the next slide, we're going to talk about diversion risk very quickly. And this is because it's been identified through our national risk assessment process as the principal way in which the MPOs in Jersey in particular may be abused for terrorist financing purposes. Globally, it's recognised that MPOs might be inadvertently abused by terrorists. And in these very uncertain times, we do all we can to safeguard against this. And so we've put a diversion risk guidance out for Jersey and for Jersey MPOs to follow. If we can move to the next slide, I'll just very briefly run through what we mean by diversion, what it means to Jersey, and what our expectations are. So at a high level, diversion risk is simply where funds are being diverted away from intended recipient to terrorist cell or terrorist organisations benefit from either directly or indirectly. And what's important to understand from diversion risk, it might not be who you're sending the money to, but it might be who they then send it on to. So always thinking about the ultimate destination of the fund and is the money getting where it was intended for its intended purpose. Now, the caveat here, and something we MPOs a lot about, is you can never reduce risk to 0%. It doesn't happen. And so this is all about taking a risk-based approach and doing everything you can to put systems and controls in place to mitigate the risk as far as possible. This will have proportionate risk-based policies and procedures to safeguard the sector from reputational damage, but importantly, to ensure we have donor confidence. Particularly, the thing we're seeing in Jersey is we need to ensure we have donor confidence, because without them, we don't have a non-profit sector. And we find that these robust controls provide that confidence well. The final point on diversion risk I just want to mention is that we're about to publish on the JFSC's website a feedback paper from our most recent examination, which was on the topic of diversion. It has 3 things we noted that were great practice from MPOs, 3 areas for improvement, and 3 key factors. Now, obviously, it's very Jersey focused, but we will be publishing it, and of course, we can share links to it if anybody is interested in that as well. If we can move to the next slide, please. We're on to our last set of slides now, and I just very quickly wanted to give you 3 case studies that evidence how terrorist financing can actually occur in non-profit organisations. To put some context around this, we look at this from a position of 3. So terrorist financing in non-profits occurs from something called cover, conduit, or con. So if we start with cover, this is when the MPO acts as a front. So it's pretending to do good works, but actually in reality, it's funding terrorist activities. At times, the donors will not even be aware of this illicit purpose, but it's a complete a cover. There's a legitimate MPO set up, but it's not actually doing what it says it's going to do. An example of this was the Benevolence International Foundation, which actually contracted with Al-Qaeda to provide support for an injured foreign terrorist fighter. But all of the paperwork and all of the media for this organization suggested that it was there to help orphan children. So saying it was doing one thing, but actually in reality, it was purely to fund terrorists. If we can move to the next slide, please. Thank you. So this next method is conduit. So this is where an MPO is undertaking good work, but they're also siphoning funds away. So they do have a legitimate purpose that is for benefit from non-profit perspective, but they are siphoning money away. They're diverting the funds, as we just discussed, for a terrorist financing reason as well. An example on the screen there was a Canadian organisation, which was a humanitarian aid charity. It was actually placed on Canada's terrorist designated list for transferring $14.6 million worth of resources to what it thought to be its associate MPO, a partner that it was working with. But actually that organisation was distributing that money onto organisations with links to Hamas. The MPO itself denied having knowledge of it. It actually remains on the designated list in Canada to this day.
But the argument there was, if you didn't know, you should have known the due diligence you could have undertaken to ensure those funds were reaching that final destination was important to do. And finally, the last case study, if we move to the next slide, thank you. So this is con. This is where it's a con. The NPO doesn't exist. There's nothing there. People are pretending that they have a non-profit organisation. An example of this one very close to home for us was in the United Kingdom. This is where 3 men were raising funds via a street collection on the city of Birmingham. They were raising money purporting to be from a legitimate charity, which you can see there was called Muslim Aid. That's a legitimate charity in the UK, which is based for international relief and development. They had T-shirts on. The picture you can see on the screen there is the CCTV footage from the actual incident. They were on the streets of Birmingham with T-shirts branded that they had made themselves from this local charity, with high-vis, with their buckets, raising money in Birmingham to conduct a bomb plot in Birmingham. So they were effectively raising money from the people on the streets of which they intended to actually bomb. There are a couple of points here just to note. So, of course, Muslim Aid, which is a legitimate organisation, their reputation was damaged by being associated to this. And so it's really important that we can identify these matters from a sort of Jersey financial services, financial intelligence perspective to ensure that legitimate NPOs aren't impacted by cons. But also, of course, there's a much wider piece here that this was actually to conduct a terrorist act. Now, thankfully, this plot was stopped before it could be carried out. The individuals involved received prison sentences, and they were also ordered to pay back, of course, all the money to the organisation. But this is a very live example of how a small amount of money just through street collection could have had a very, very big impact. I think that's all of our slides, and we've got Q&A, but I think I heard earlier that we may be doing that slightly later on. But I think other than that, that's everything from Sam and myself. Дякую дуже, колеги. Дякую дуже, Кейт, Сем. Thank you very much, dear colleagues. Thank you very much, Sam and Kate. The question is, could you stay with us for about 20 minutes? Because now we shall have one more speaker, and then there will be Q&A session. So could you please stay with us if possible? Ага, є час. Дуже дякую. Thank you very much. Дуже дякую. Від мене відразу I would like to say that it was a valuable experience for Ukraine, because now we start our national stage of risk assessment. We started in 2025. And we actually have just a sectoral assessment, and it is integrated into general national risk assessment. And it will be really interesting for us to get your report about methodology, how you did this assessment. So for us, this will be really valuable, and we are very grateful if we can address you with some pieces of advice and recommendations. Thank you very much. And I would like to sum up the presentations of the previous speakers. And I would like to say that for all the actors in this field, for NPO sector in general, and for the state, and for the regulators, and for the subjects of primary financial monitoring, it was really important to listen to the approaches to this sector, to differentiation of approaches. We understood that it is risk-based approach, and this is the key approach. And to us, it is important to voice the question happening in Ukraine. And I would like to give the floor to my colleague Anna. Thank you very much. It's an honor for me to actually present my speech after our distinguished experts who have huge experience. So we have heard a very variable approach and it was about a variative approach, how it's risk management in different jurisdictions, in the territory of the European Union, in the territory of Europe. And we had the second presentation
Stephen, who We heard represent from Jersey Financial our Services esteemed Commission. speakers from Jersey. And in my opinion, it is an unprecedented, in my A very good opinion, statehood approach. approach. We see here educational lessons for us how we can interaction in the future. I'm talking about the SC, NPO sector, the business sector, and the state. Currently, in Ukraine, we are in a proto condition when the most interesting thing is happening. In the conditions of the full-scale war, and probably we are the only democracy that faces challenge when we try to develop our system of financial monitoring. And at the same time, we see lots of European jurisdictions choose the approach when they follow just one track, either it is AML or FT, but we try to work in 3 areas at the same time. So it was very valuable for us to hear the information about amended legislation and how you actually divided it into concrete steps, algorithm and approaches, how you established this in close cooperation between the state and the NPO sector. I probably would like to have a look what is happening in Ukraine. Let's see where we are now, starting with 2020 and FT legislation, as well as CPF is quite new. And we see that certain countries launched it even later than Ukraine. What it meant for us. And we had to actually, we were in blacklist, then we were in gray list, and we had our legislation in 2019. And at that time, it was rather misunderstandable for the NGOs. In the conditions of the full-scale invasion, I would like to point this out, and our European partners are also pointing this out, that we can be proud. And this is something we did together. We did together, state authorities did together, NGOs, civil society did this all together. Because we managed to demonstrate those 3 phenomena. First of all, that the financial system remains stable. This is sort of the big thanks goes to the National Bank and to the state that they maintain the balance. And this was a separate track of working with international partners, stabilization at all possible levels of our financial status. Powerful civil system be warring against an enemy, collecting under unimaginable circumstances, evacuating people, importing cars, advocating us in front of the global community, resisting propaganda. There's nothing that our civil society couldn't do. We are proud because during the full-scale invasion, we continue the track of democratic reforms. We support the sustainability of democratic institutions. And of course, that requires cooperation with the countries, with the state, and with business. And when we're saying that we are in this proto state of that was done during this full-scale invasion and the leaders, which is a rather unique situation during the martial law. And we all know why we received it. A lot of work needs to be done by all of us
so that these phenomena wouldn't roll back into inefficiency. And one thing that can bring all these factors together and that's necessary for their survival, in my opinion, in the opinion of international experts, is one thing: uninterrupted access to banking services for the nonprofit organizations. Who are those nonprofit organizations? What are the figures? How many of them are there in Ukraine right now? We will be talking about organizations, NGOs, NGO associations. More than 135,000 legal entities according to the Statistics Service of Ukraine. And additionally, I added some information on different types of NGOs according to the FATF recommendations. We're talking about a big plethora of legal entities that are regulated by very peculiar legislation. How does that look from the standpoint of national risk assessment? My colleagues mentioned this before, and there were several different risk assessments. In 1922, we received these assessments that you can see in the screen right now. And the next assessment will be held this year, 2025. We can already announce ahead of time that the State Financial Monitoring Service has already requested that the NGOs join in the working groups within the framework of which the fragment of NORD 2025 will be developed regarding NGOs, NPOs. Waiting to see all the protocol things, all the organizational things, and we will keep the professional community posted as to the beginning of this process. What can we say about the situation with banking services for the NGOs? Now, we're doing regular polls, and some of you have filled it out. It's an anonymous poll. You can add information whenever you face a new problem, or you can leave positive feedback about your interaction with the bank. We also appreciate that kind of feedback as well. I will explain later why. Sitting from 68 to 75 NPOs that we polled have problems with banking services. 92% of the polled NPOs need advisory services to resolve matters with banking. We provide written and oral consultations. We provide support to organizations that are focused on humanitarian activities and that can't keep a lawyer on their staff. And this is a very widespread situation for the NGOs. So we're advising them what is the best way to communicate with the bank, how to build this communication to make sure it's constructive, and so that you could resolve your case effectively. As to effective resolution, it's very important to have written consent and written confirmation of correspondence with the bank that confirm the problems with service, and then we can observe the rules that could help use the mechanisms adopted by the state. And also newly established organizations, more than 6% of them are reporting difficulties in access to financial services, and that's not a problem, not unusual, because not only they cannot afford a legal entity, they cannot afford an accountant or financial manager who would know the specificity of work of NGOs. And so respectively, they start having problems at the level of practical implementation of legislation. Typical problems that we're facing when we have these unexpected consequences of implementation of legislation. This may result in blocked transactions, in blocked accounts of the organization. Very often organizations are facing the demand of the bank to provide additional data or documents related to their transactions, or the money from international partners can be blocked by correspondent banks, and the transnational, they may be denied to transfer Ukraine because Ukraine is a party to armed conflict, and that
hooks up an international level of financial monitoring. They may be denied to open accounts, and there may be an early termination of service of that account, and the bank may simply refuse to continue servicing the client, and the money may get stuck for an unlimited period of time. And for that time, bureaucratic procedures, termination of business relations, often civil sector organizations are facing the request to provide additional information about the activities of the organization, about the founders, besides the passport data, on top of their passport data. And of course, it's an additional administrative hurdle for the organizations if such requirements from banks come more frequently than once a year. And now imagine it's an organization that provides humanitarian response, that works in evacuation from frontline territories, and it has several accounts and banks. It often happens our donors ask them to diversify this information and to provide a separate account for every separate kind of activity. So if it's more than once a year from different banks who have different approaches, different standards of financial monitoring, then it becomes into a full-scale administrative terror for NGOs. Why are the banks de-risking? They should be applying risk-based approach, and we mentioned this multiple times in previous trainings. There are publications. State Financial Monitoring Service is a proponent of risk-oriented approach, and one day we will get there when all of us stakeholders will understand how to apply it properly. For now, that is not the case. The banks and their activities are guided by the legislation. They're guided by a number of commitments set at the level of regulation of the National Bank of Ukraine. Respectively, the banks are concerned that certain sanctions may be applied to them if they fail to meet the conditions, and that's a problem. If the banks don't study their client thoroughly enough, and the client will turn out to be an entity that is really engaged in some unlawful activities, that may cause sanctions. If the bank is applying very tough applications, that ensues in sanctions as well. There can be different kinds of sanctions. This is the reason and the root cause of why the banks will diversify. Banking services of Ukrainian NGOs that work with international partners, development partners, national donors, this component works for them, so-called correspondent banks. If we're talking about charity organization, they may not even know that they received some money, but the correspondent bank sent them back. Why? Because the NGO always receives the money based on grant agreement, based on contract. Everything is clearly stipulated, and charity organizations often can get irreversible legal aid where you cannot always check the party that sends it. And then that correspondent bank at the international level may just turn this money around, and often it may not even be related to the fact that it has anything to do with financial monitoring checks. It can be an error in the account number. And then the donor would also be unaware what happened on that. So it's not only about the depth of financial monitoring. Growing banking de-risking in Ukraine. I would say probably that based on the existing data that we could see in the review drafted here, it's a bit hidden on the slide, but you'll get the slides. And you will be able to see the link. This is the overview that was prepared in 2024 by the State Financial Monitoring Service. And we can see that in 2021, 2023, the number of rejections of financial institutions for the service of NGOs has grown, and the NGOs were in the focus of such demands. I would say that it's actually the amounts are very impressive. Over these 3 years, 10,784 cases of rejection of service were registered, including 10,565 in 2023, and we had see a huge increase.
the explanation of terms in the beginning. What is bank de-risking? I will get there in the middle. There's a certain approach to clients or a group of clients because they may take some more systemic approaches to avoid risks rather than manage risks using that famous risk-based approach of the FATF. And we need to work really hard to make it applicable. We may point out that this scope and rejection, and the number of rejections in the banking sector, the situation is very difficult in the banking sector. The features of your national context. I would say this is uninterrupted approach to banking services. Some of the legislation is already being developed, so the laws of Ukraine require some changes. And of course, there are parts related to adjustment of the Ukrainian legislation to the EU legislation. And when the first section is open, the fundamentals, then we will start working on opening section 2, the second cluster, section 4. This is the freedom of movement of capital. And we will need to work very, very thoroughly, all of us, to make sure that these new norms that have to appear according to the requirements of the European Union are balanced, proportional, and such that allow us all to work. Lack of effective intersectoral dialogue. I would say, since I was talking about the proto status, there is certain dialogue. It requires further development, interaction, and trust. And such interaction and trust is built on during events like we are having now. We have representatives of the banks, representatives of the banking institutions, representatives of the civil society. We have the chance to talk freely about what concerns us and to ask each other questions. Besides that, there's additional complexity that adds to existing complexities in developing these sustainable and effective dialogue is the absence of special bank products and software often for the service of the NGOs. At the moment, not every bank has understood that NGOs are an interesting client for them. And not only that we are, but we will continue being so in the future. There will be more and more money coming through that will be working not only on military restoration and renovation, but also on post-war reconstruction. We will be managing this money. We will be using this money. They will go to the local level through local NGOs. And I believe I can use the microphone here. I would like to call upon all banks to think about this, to strategize at your level about things that you can already do to simplify access to your services, to improve communications, to improve your software. And as an example, I would give the questionnaire, client identification, KYC questionnaire. Most frequently, the banks are using the same identification card as for other legal entities, which is wrong, because then this questionnaire is digitalized, it ends up in the system, the data gets input, and then the system does not let it go through until the banking manager inputs the data into all sectors. If the NGOs do not have this, they are forced to create a non-existent reality, and that causes certain further problems. When we're talking about really necessary and really appropriately interpreted system of notification of information, the gaps in information about legal entity, etc., etc. Its implementation has certain problems, very often because we don't have the technical opportunity to synchronize the existing legislation and the services to clients. We understand that this is pretty expensive for banks, but this is business. And we hope that business in the nearest future will transform
transform their perception of NGO sector from not just a client that does not give much profit, but perception of us as a client that is doing a very important social and economic contribution in the state. And respectively, very often takes over state functions that the state may not have the resources, time, and human resources for. And a certain issue is our context at the current level and the risk level in NOR 2025. I will not list all the reasons for these problems. I will just say that this is something that all NGOs have faced. They need to update information about the founders, lack of understanding by bank managers for client relations, specificity of work with NGOs, because we have a very special needs to really look into, but does at the same time there's a lot of turnover among banking staff. And similarly, like all of us have faced the shortage of staff. We have to remember about that. I would also say that one of the reasons is lack of financial of the system. For financial monitoring measures, for correspondent banks, it would be very helpful to have a system through which they could check the information about the organization that was registered in the temporarily occupied territories that transformed and moved, or for example, that has a geographical name from temporarily occupied territory, so to speak. In many cases, this is a red flag that complicates and lengthens the procedure of financial monitoring of banks. The difficulty determine the codes and the absence of them for nonprofit organizations. What else would I like to add? Importantly, I think we will go on because this is not an exhaustive list anyway. We and we believe that you all could have some specific peculiar experience with the civil sector. I didn't think that we are all in the same boat. The European Union, and we're joining the whole country is joining the EU, not just NGOs, not just business, not just the state. And we're all going there, and we need to find ways to work together. I remember an old movie where a man understand what we want until he got hit by lightning. I think the situation what their nonprofit clients are are concerned about, but for them it's also often an effort. So they need to have a meeting, they need to prepare new algorithms, they need to mobilize their staff into this. And as to what the NGOs want from banks, this will be our hints, our little bridges for better interaction. First of all, it would be good if the banks could remember the commercial impact and use of servicing NGOs, setting up proportional conditions during financial monitoring, establishment of special questionnaires of identification, and special information for charity organizations and their websites. These are really simple steps, and the banks could have implemented that over the years and share these practices with other banks. The establishment of banks and their independent institution requests as to the expansion of the list of banking services that they could provide to NGOs, taking into account the existing risk criteria and risk-based approach. And this is a big request here from the NGOs to see those banks, to see what other packages of services they may need, to create them and to offer them, because the NGOs are less prone to use loans. And charities can often speak about such products and projects
products that can be helpful for them to stabilize them financially. Besides them, that the NGOs are more interested in this for charity, the cash collection services, and the possibility of transfers from the EU countries given all the restrictions. The banks also have their own restrictions. Let's remember cooperation. Let's remember the challenges we're facing. We're all people, we're all Ukrainians. What should the NGOs know about banks? In our opinion, first of all, we received it after lengthy expert discussions through experts roundtables on bank de-risking and problems. The prerequisites and methods of solution. We're happy that we managed to have this round table involving the National Bank, the Independent Associations of Banks of Ukraine, with support of our partners, Academy of Financial Monitoring, and Council of Europe project. This was a platform. We even made a decision to not broadcast it externally. It was the right decision because not even all of these to be able banks regardless of negotiations about legislation. The NBU resolution number 65, which is the founding resolution for the services of another complicated procedure of discrimination just requires the information that it has always asking for because they trust their clients. Some banks really care about their reputation. They don't want to pay any fines and they will be checking until they are sure that, yes, okay, that last paper was attached to your file and all is good to go. And they secured all of their risks. What else do we need to know? The mechanism, every bank has a different mechanism of determining the client risk level. Respectively, KYC measures are taken and the bank will never tell you what is the algorithm of such activities to make sure that unscrupulous clients couldn't circumvent them. And the list of documents is outlined in Resolution 65. And it is true, every bank that services NGOs, even if it's one NGO, the bank has to report, has to open the financial monitoring department. If the bank doesn't have the financial monitoring department, they get a small local organization which was recently established, and they don't know their rights. And what will the bank do? They will de-risk and they will not open the account. The banks also have quite a bit of administrative burden on their branches. It's lack of ready-made products for NGOs, and we can see why this is happening. This may not be interesting for the banks just yet. They need to update their software that they're using to service this category. And there is a problem of determining the NGOs and the system of reporting of the gaps in the data. It is good that there are two independent associations of banks in Ukraine that are working independently and they apply information to their regulation to the regulator to explain the situation. We hope that their universalization will enable the sector to, and the banking sector, the civil sector, to figure out those rules much faster and to
work on these matters in a more cohesive manner. I mentioned the staffing, I mentioned the HR issues and the need to set up hotlines. It's also costly costly effort for banks because the banks also have their own development strategies, so they may not be very willing to establish additional hotlines. Cooperation organizations are often cross-checking with the CNL because we reached them after the first discussions. They were also closed. We invited the Dutch banks and the Ukrainian banks, and I would say that these are the pillars for cooperation between all the stakeholders, joint determination of the criteria and adjustment of specific portal where all the information will be accumulated, and it could really prevent most of the unpredictable consequences. I have a bit humorous situation here. The dog with the tall feet says it's very hard for them that his paws are freezing, and according to my idea, the dog with short paws is the NGOs. And I think not only the paws are cold and they still have to run and evacuate people and figure out the fundraising issues and involvement in your integration processes. What I'm saying here is that NGOs and the civil sector has many such dogs. We're watchdogs, we are the sled dogs, service dogs, and we perform lots of different functions. And we have to understand that if you work together, you increase the resilience of the financial institutions supporting this sector, and they can actually make it easier for those clients who are less resilient and who will be able to use this service. And here you can see several banks that already treat those as an important category of clients. For example, we have Pivdenney Bank, Ощад Bank, Monobank, Privatbank, Ukrgazbank, Ukrexim Bank. Well, I have to actually wind up. We are very grateful to those banks who, in such difficult times, are ready to come up with new solutions. So if you are a bank and you have a unique proposal, and I have not mentioned you, please submit this information to us because we will share it with you. Here you have some material of financial monitoring. You will get this presentation, and one more thing I would like to focus on is the fact that as CDM, we believe in coordination of work, synchronization of our efforts, and robust communication. If we have certain problematic issues, we have to understand that we have to exhaust all national remedies in order to protect our interests. The state authorities, the NPO, the business, and so on. I encourage all of us to cooperate. I encourage all of us to use all the opportunities for robust communication, and we should remember that all citizens of Ukraine may use the right for a request for critical information, and we can support those within our bubble who can actually benefit from our experience. So I encourage all of us to share our experience with our colleagues. Thank you very much, Anna, for this insight from the public sector. Now I will announce Q&A session, and probably I'll start with our offline participants. And if you have questions, please show it with your name tag.
And I have a request to those offline and online. Please, first of all, probably you should ask questions to our speakers online. Because, for example, I know that Simona will have to leave us because she has another event, and Anna is staying with us throughout the day. Therefore, she will be able to answer the questions a bit later. Now, I see that somebody indicated that the participant has a question. Please introduce yourself, who you are. My name is Irina Shelepova. I represent Raiffeisen Bank, and I would ask the question in English. For our honorable colleagues from the Jersey Financial Services Commission, could you please elaborate maybe on the best practices for the non-profitable organizations? Because actually it's a huge problem. Events are going as donations to a non-profitable organizations, and for Ukraine it's a really sensitive topic. As we have a rapid growth of non-profitable organizations, start beginning with a full-scale war, and we as like banks have to adapt to this situation. So maybe you have some best practices, how you as a jurisdiction, like regulatory authority, tackle it. Thank you so much. Hi, thank you very much for the question. So I think there's probably two parts to answer. It's obviously from a Jersey nonprofit organizations perspective, the legislation is targeted at terrorist financing abuse and preventing terrorist financing abuse. However, having said that, whilst it doesn't cover the likes of a lot of the controls that an NPO would put in place from a TF perspective, will a lot for the other areas as well. In terms of what we've seen that has been effective, we have seen the use of banking channels, which of course Anne has just spoken about. So we have seen where people can use a traditional financial banking channel. It provides a lot more security, but given that the banking sector globally, depending on the jurisdiction, but often has more sophisticated ML, money laundering controls in place. So that is one way you can do it. If you have to not use a bank, we would always encourage our nonprofit organizations to be mindful of how they do that. So whether that be cash or money-to-money services, to always use reputable methods of either depositing the cash or depending on which service they use, so to perform proper due diligence on those services. In addition to that, the criteria when we talked about diversion risk and the methodology that you can use there, I think applies for money laundering as well as terrorist financing. And so this was when you're looking to make a donation onwards to a beneficiary, after and doing it in two stages. Looking at the before, what do we know about this organization, their track record, what we know about this exact donation, where it's going to, how much they've confirmed to you is going to be, where's it going to be used, what's it going to be used from, what assurances you have on that. And then also setting your time frame for following up. So we mentioned when you follow up, a mixture of on-site may or may not be possible, depending on what you're supporting and where it's happening. But getting progress reports, having video calls, having photographs, but setting a time frame for that. We've seen where it hasn't worked well is where people have left it 1-2 years, and often time has passed, and if there's been an issue, it's far too late to sort that. Whereas if you follow up, depending on the size and volume of what you're dealing with, within the first couple of months, say if it's a large donation, maybe even earlier, you'll get a sense for where that money's gone and how that's been used. We also mentioned that we know that there can be nothing like 0% risk doesn't exist. There is always going to be an element of risk. And so taking that risk-based approach and trying to protect yourself as much as possible. So appreciate that's obviously a bit more TF driven in our legislation, but we do see it effective where people have these systems and controls. It does prevent other forms of financial crime as well. But Sam, you've got it. Yeah, I mean, I think from our perspective, that under the prescribed order and the additional obligations, so we identify those as
usual good practice. But the aim was to be able to say that you can get, we've put this in place to give for these types of organisations when they're dispersing their money, that where they disperse them, they can reasonably know that they're reaching those intended beneficiaries. So identifying your beneficiaries, we don't mean you have to get passports and, you know, address verification. What we're saying is understand sort of where those monies are going and then get some reasonable assurance that they've reached that intended person. The situation is we're trying to create an audit trail, ultimately. So from the point that your monies leave you, it's that transfer through. So if you go to associate MPOs or partners, it's understanding who they are, getting some sort of assurance or evidence back that, you know, they've received those monies, that they're going to be used for intended purposes, and they're getting to the beneficiaries on the ground for the good works. The worst case scenario did happen is that at least there is sort of a mitigant there that you can trace that those monies, you can trace that trail and anybody that might be within that. So again, to Kate's point, that does create some financial crime control and comfort. I think just to add to that, one of the first things we did, the JFSU in 2023, when we launched the new legislation, we went on site to also look at donations in. So not just looking at money going out, but money going in. If you will have a concern go and how they want to use it, that can create a red flag for you to assess, okay, is that normal? Is that expected? Or are they trying to divert my money in a certain way? Is there an ML risk there that they're trying to clean that money through our organization? So we wrote a paper on this, and it's on our website, about the red flags you can look out for when receiving money into your organization as well. But it's all of these little things that build the red flags and build the bigger picture for you, and then it's taking a view. But we did put a paper on our website actually, which spoke to the dangers of money coming in, not just going out. Yeah. So that may be a useful read as well. Yeah, because specifically if somebody's insisting, like you say, on where it needs to go, but if it's anonymous and the amount of money just arrives. And we have a framework to that is it's either £10,000 as a donation that you need to do a little bit of enhanced due diligence on, and the paper that Kate just mentioned talks about, or 50% of your donations expected through the year. So I think this is something that, again, it depending on where you'll go, where the monies are going and what they're going for, whether you keep it on an Excel spreadsheet and you're managing that and you know that you seek some assurance from the person putting the monies in, or again, to Kate's point, when you've sent it on, you get photographs back to see that it was spent on mosquito nets, for example. That's the kind of measures we're putting in, and the education piece that we continue to work on. Is it worth just talking about the Jersey Charities Commissioner so slightly different to supervise for terrorist financing purposes, as we've said. In Jersey, a non-profit organisation can apply to the charity. The basis for applying to that is for effectively there are tax advantages to doing so, and you have to pass what we call the charities test. And if you're accepted as a charitable organisation, that provides you with some tax benefits. They don't supervise for terrorist financing purposes, but they do for what we call prudential, so financial standing and conduct. And there's a problem MPOs that are prescribed. There's probably about 50% are actually also with the Charities Commissioner. So we've got a sort of an extra layer there, but we have a memorandum of understanding with our Charities Commissioner, which is very robust. And we've done inspections, we've gone together where there's a crossover. And I think that's been really important. So we share, if they receive information or intelligence, they'll let us know. And equally, we're able to do that with them. And we meet twice a month to actually exchange information. And that reduces the burden on the MPOs because they're only having to give one set of information, for example. And it does provide an extra layer of certainty here. But we are very careful that we don't double count, if you like.
Дякую, колеги. And I see that in the chat there is also an example from Simona. It is from the Dutch bank ABN AMRO. I see that our colleague Tetiana Zolotukhina has raised her hand, and here we have to wind up our discussion because if we delay our discussion a bit longer, there won't be any time for my presentation. So now I give the floor to Tetiana. If you have any further questions, please write them in the chat. We'll get them from the chat and then we send it to our colleagues and later send the answer back to you. I have a tiny question. You have said that you use different approaches to small-scale organizations and big organizations. So what criteria is for such organizations? How you divide them? And you have mentioned certain tax privileges, or what are those tax privileges? Yeah, well, the tax privileges sit with the Jersey Charities Commission, which is separate from what we do. They're just certain benefits that they give, so it's very, very different. So I think if we come back to the point that we're talking about for the purpose of where we supervise for MPOs. Just to finish off on the tax, in Jersey, if you are a registered charity, so different from MPO, as Sam says, registered charity status, meeting the charity test under the charities law, you can apply to the tax office to receive a rebate on the donations. I think it's 20% you get back, which can be then reinvested into the charity itself. So that's roughly that sits with the Charity Commissioner rather than us. We're not the experts on that. But to speak to your other points, proportionality of who does what. So you're a small organization, you're a large organization, but what we've done alongside our high-level legal obligation you have to meet, which is know your beneficiary or know your examples of small to large to be. Examples include large organizations might be those that are dealing with vast sums or dealing in multiple jurisdictions that have dealing in higher risk activity. So whilst we say large versus simplicity on the side, it could be that you're a small organization but doing a very high risk activity, and then we probably expect you to doing the more advanced levels as well. A smaller organization, we're really talking about something that is less complex. So it might be lower levels of money, but it's also probably something that is maybe in less high risk jurisdictions or dealing with lower risk activity. So for instance, we have someone who supports a school in India, but they send £1,000 a year to that school. That would probably see that as a fairly small operation. Whereas if we saw someone sending, £300,000 to one of the African nations that are deemed high risk from a Jersey perspective, and they are looking to, we have some that operate in prisons in Africa, and we probably see that as a higher risk activity. So we give examples in our guidance of what we mean, but we don't say this is or this isn't. We allow the MPO themselves to determine where they sit, and then we give examples of what the controls would be for each of the levels of what we'd expect. What we do is give case study examples and guidance framework for MPOs to make that decision, and then we offer things in our newsletters, our website, and drop-in sessions so that MPOs can come to us and talk it through to ensure that if they've understood it one way, are we comfortable with that? So they have a touch point with us if they'd like to sort of not verify, but come in and discuss that rationale, so that they don't feel like they're alone in this as well. But Jersey is very much a principles-based regulator, and so we don't say you must. It's this is a high-level obligation, and we'd expect you to meet that proportionate risk-based approach from your organization. But we try and give guidance as much as possible of how that might be, and case studies has worked very well for that. In just quickly, in the presentation that we've at the back, there's links to the handbook, and where we provide all that guidance, and it sets out really well with say case studies. Дуже дякую, колеги. Дуже дякую Thank you very much, dear colleagues. Thank you very much, dear
participants for being with us. We were speaking for more than 2 hours. There was quite a lengthy discussion. Now we shall make a break for 15 minutes. Our offline participants, there is coffee served for you, and I kindly ask to come in time for us not to miss lunch. So please come back in time for us to be able to finish before the time when lunch is scheduled. Now it's 12:20 in Ukraine, and I expect you to come back at 12:35. Thank you. Thank you.
Так, я думаю, що я ще разочок. Так, сподіваюся, у всіх була можливість трішечки розім'ятися, і тих, I хто hope онлайн, і тих, хто you офлайн, тому що had ми the дійсно chance to попрацювали плідно take в some першій rest. частинці I mean, нашого both our online блоку. and Нагадую, що offline ми participants, сьогодні because we have had a very ведемо вже fruitful другий discussion модуль in the навчального morning. курсу фінмоніторинг And this is громадського the сектору. second Сьогоднішній module модуль присвячено of the оцінка та financial управління monitoring ризиками of the civil неприбуткових sector. організацій. And today we deal Дуже дякуємо with всім assessment and українським management of the спікерам NPO's risks. за We are дуже very професійне grateful інтро to і дуже all the важливу speakers інформацію. who Мені were with здається, us що in з the morning кожним for таким a тренінгом, good модулем introduction кожен з нас and for the отримує information багато they корисної have given to інформації. us. І And I насправді think найважливіше, коли every у нас є module gives запитання, us що lots більше of цих useful запитань, information, and I'm то really краще happy ми можемо that we have потім lots of сформувати questions цей after спільний each простір module, безпеки. Зараз and хотілося би together we'll передати be able to мікрофон shape this Марії space Полос. of Юристці суддем. security. Вона Now керувала I would like to дослідженням, про give яке the зараз floor вам to спробую Maria розповісти в той Paulus, короткий відведений SEDAM час lawyer, для цього and виступу. Вона також є національною експерткою she's also an Офісу expert Ради Європи в Україні і експерткою on з the блоку Office of the CFT, Council of Europe який in трішки Ukraine, невеличко and задав also she's Європейський an expert центр at Global неприбуткового права. CFT Expert Про що Hub, будемо and говорити? we have Власне, already про heard it незалежну оцінку about ризиків this center неприбуткового from сектору в ECML. Україні, чому ми його Talking, зробили, we shall яка discuss була ідея, about the методологія, що assessment нам of the NPO вдалося. risks in Можливо, Ukraine, щось ми what хотіли was би our methodology, what особливо were the підсвітити successful під час цієї issues, презентації, what particular і, issues we звісно, would like to особливо focus on підсвітимо ті during this рекомендації, які presentation, були and напрацьовані definitely звітом, we'll і які talk будуть наші about the подальші слідні recommendations кроки. І це elaborated as a якраз result of this контекст survey. плотної, продуктивної, And we shall конструктивної, discuss сподіваємося, our further співпраці між steps, and I держсектором hope і it will be very держсектором. fruitful Марія, тобі cooperation слово. between NPO sector and state sector. Maria, you have the floor. Так, чутно, да, мене? Ага, супер, тепер чутно. I hope you hear Отже, me. дякую, Анно. Дійсно, Thank you very much. обговорення, We are але going to я буду discuss говорити про нього в survey, контексті our того, про research, що ми зараз but I would прослухали. like Тобто ми з to вами слухали talk about it within the про context те, of the що information оцінки we have ризиків got in the неприбуткового morning. сектору проводяться Assessment державами. of Для нас risks був of проведений NPO is приклад, usually як це done by the робиться в state. юрисдикції Джерсі. Тобто це We saw the національна оцінка ризиків, jurisdiction яка здійснюється example. саме It is the державними national risk assessment, органами. which is Забезпечення done by the подібної state оцінки authorities. в Україні покладено як обов'язок на In Державну Ukraine, службу this is the фінансового obligation моніторингу. of the State І в Financial цьому Monitoring році, як я Service вже of Ukraine. згадувала в And інтро, I have already під час mentioned виступу попередньої it in спікінг, my буде introduction. її третій вже раунд. We are Кожні 3 going to роки have в the Україні third проводиться round of this національна national оцінка assessment. ризиків, і Every 3 відповідно years we оцінка have the ризиків national risk неприбуткового сектору assessments, є and the частинкою NPO цього risk великого assessment звіту, is який the буде integral в part кінці of this року large опрацьований, report зроблений that we are going і to publish at the наявний. end of the year. Отже, для чого тоді ми говоримо зараз So про why we are незалежні talking оцінки about і як це independent у нас NPO тут sector risk почалося? assessment Як and казала вже how we started Анна this на activity? попередньому виступі, Anna ми маємо has зараз таку already ситуацію, що mentioned that національна now оцінка we have the ризиків situation попереднього that раунду an array of the 2022 previous року round має певний вплив of на неприбутковий 2022 сектор в Україні. influences the Вона NPO визначає, sector там in насправді Ukraine. є кілька оцінок There are окремих для several громадських separate об'єднань, для assessments благодійних for організацій. public associations, Оцінка charitable Національного банку в foundations. рамках There is the звіту. National Bank Це у нас середній assessment, ризик, як сказала and Анна, this для is the громадських medium об'єднань, risk високий for для public благодійних, associations and але тим не high менше risk є for charitable рекомендація для organizations. суб'єктів первинного And фінансового there is моніторингу also the ці recommendation for the і entities громадські of об'єднання, і благодійні initial financial організації вважати monitoring клієнтами that високого charitable ризику. organizations and Це public спричиняло associations should be певні considered as high проблеми, risk про які теж clients. вже As a result, it проговорювалося. caused some І problems, відповідно and we have already Центр mentioned демократії it. верховенства
and the CDAM initiated independent risk assessment. It was done by the experts of CDAM. We also got support from our foreign partners. The primary task was to find out whether NPO sector bears really that much risks. And when we started, we didn't know what we are going to get as a result. Our task was not to prove that it is a high risk sector or low risk sector. What was interesting for us was to measure the situation, to see what's happening, and to understand how we can address the situation in place. And Anna has already mentioned it, that this process of NPO sector independent assessment will have a separate subgroup of NPO sector assessment, and the State Financial Monitoring Service has invited the public activists, representatives of public organizations, experts of CIDEM, and the report I'm going to talk about will be included into a bigger report. And at the end of my presentation, I will mention what else we are going to address, what else this subgroup will focus on when the very NPO sector will be assessed. So methodology. I have already mentioned our goal, our primary task was to do a comprehensive analysis. We wanted to see the level of risks in the NPO sector. For this, we have developed our own methodology, and it was based on several methodologies, which, in our opinion, were the best practices used globally. For example, the World Bank methodology was taken as the basic one. We also taken into account the recommendations of foreign experts. For example, we were consulted by Dan Evans, and actually he provided lots of consultations for the European Commission, for the Council of Europe, and he has great expertise in our sector. The report is available in both Ukrainian and English, and it is available if you follow the QR code. It is quite a big report. It encompasses about 100 pages, so it's really a comprehensive one, because we were trying to address many issues and to concentrate on whatever was important for us. So what was the structure of our report? It has 6 parts. The first one was evaluating or assessing the vulnerability in terms of NPO categories, and we were supported here by Ilko Kucherev's foundation. So actually they were responsible for this part of the report. And Ms. Svetlana, who is the head of this foundation, is among our participants. The second part, assessment of the threats in terms of NPO categories. The third part is about assessing risks in terms of NPO categories. So when we evaluated the risks, we were guided by the paradigm that the risk is identified on the basis of existing vulnerabilities and threats. This is the base that is recommended by international experts, recommended by the World Bank, among others. And their self-assessment, according to recommendation 8, is taken into account. And these are the measures that organizations and the nonprofit sector themselves is using to minimize the threats and vulnerabilities. They need to be taken into account in the assessment for this purpose.
стейкхолдерів. Донори – це ясно, хто це. Це We ті, also хто ask donors and дає stakeholders. гроші. Donors are Причому clear. ми These are the people who опитували give як money, українські organizations that донорські give money, and we організації, так polled і not just the інші Ukrainian міжнародні donor organizations, but організації, які also працюють major з українським international donor ринком. organizations that are working with the Стейкхолдери – це Ukrainian ті market. організації, Stakeholders які are the organizations обізнані, що таке that протидія відмивання коштів, фінансування тероризму, яка в нас базова is related to the нормативка, і funding of можуть terrorism, собі зробити the basic думку, що normative все ж таки documents, відбувається в and секторі, we де can недопрацьовують І частина шоста – це аналіз факторів зниження ризиків для НПО. And Тобто, що part застосовує 6 is держава зі своєї reducing the сторони factors і of що risk for застосовує сам по for собі NPOs. сектор, що ми And this is з'ясували what the після sector оцих is всіх опитувань using донорів, НПО і that так we далі. used Отже, after the ми poll of з donors. вибіркою, And з нашою вибіркою, with яку ми our застосували, selection that we've chosen, ми змогли забезпечити we 80% could рівня ensure впевненості в тому, що 80% of реальне level of значення перебуває confidence в that межах the real плюс-мінус figure is 5% within Так, 5% можливо, це error, не стандарт margin of ідеальний error. Yes, maybe this is 95%, not an але ideal тим не менше standard це of дуже високі 95%, but показники still, these are very на significant indicators, міжнародній even арені, at the тому що international фактично arena, не because так багато в basically світі not незалежних that there are оцінок, not that many які би independent проводилися. assessments Мені that would особисто be conducted in відома the world. I оцінка, яка personally know the проводилася в assessment Німеччині, тому що ми, performed in в принципі, Germany позичували because we досвід, borrowed якщо не their помиляюся, experience. Північна Македонія I think North теж щось Macedonia робила, але загалом, was also щоб doing something, сектор щось and провів і оцінив, for the sector to це do доволі something and рідкісне make some явище. assessment, it's a pretty rare Так, phenomenon. Ага, все. Рівень ризику за категоріями НПО, на The який ми risk level вийшли. according to На NGO громадські об'єднання в categories нас загалом for низький. Я зараз поясню, чому це вийшло. Благодійні civil організації associations. теж. It's pretty Релігійні low for організації нам не вдалося organizations. виміряти. No, we couldn't Перш ніж ми measure the religious перейшли organizations, and до before we moved to оцінювання ризиків, the відповідно до assessment того, of як risks, рекомендують ФАТФ, ми as the визначили, які FATF види is неприбуткових offering, організацій the відповідають визначенню ФАТФ. І ось на думку наших FATF експертів, це is якраз done. три категорії. Це у нас громадські Okay, об'єднання, благодійні interpretation is over. організації і Thank you. релігійні організації. Це ті, які у нас загальним благом і загальними добрими ділами займаються в Україні для громадськості. Релігійні організації, на жаль, просто відмовилися брати участь у дослідженні, і тому ми кажемо про те, що у нас не вдалося це виміряти. Ми в даному випадку вирішили відійти від підходу і не дуже його схвалюємо, що якщо ми щось не можемо виміряти, значить воно автоматично високоризиковим. Ні. Наразі ми просто чесно визнаємо, що тут інформації для нас недостатньо, щоб сказати, чи є ризик, чи немає, і яка там іде шкала. Отже, оцінювання загрози. У нас для сектору НПО в нас вийшла низька. Що для цього ми використовували? Для оцінки загрози ми подивилися, які у нас правопорушення по статистичні. Ми зробили статистичну запит і вибірку за останні 5 років, 6 навіть дослідження з 18-го року по 24-й рік. Які правопорушення в сфері протидії відмивання коштів, фінансування тероризму були скоєні, скільки було винесено підозр прокуратурою, скільки зайшло в суд і вийшло з вироком вже конкретно, і ці справи обов'язково мали включати в собі якимсь чином неприбуткову організацію. Якось воно то мало стосуватися, тобто фактично це і є задача не просто виміряти кількість правопорушень, які ми маємо. Наприклад, у нас там скільки є в Україні правопорушень по статті 209, там відмивання коштів. Це буде загроза в рамках країни для всіх. Наша задача, щоб виміряти загрозу для неприбуткового сектору, нам треба розуміти, скільки саме представників неприбуткового сектору були, англійською це термін abused, тобто були скомпрометовані і залучені для цієї злочинної діяльності.
тоді ми можемо говорити про певний вимір загрози для сектору. Тут ми з певними проблемами стикнулися, а саме з тим, що ні правоохоронні органи, ні, власне, суди не ведуть окремої статистики для неприбуткових організацій. Тобто, якщо, наприклад, при судових справах у нас є реєстр, і наші юристи-аналітики просто там днівали, ночували в тому реєстрі і шукали вручну ці всі кейси, але принаймні це можна знайти вироки, там щось. То, звісно, дістати інформацію про кількість зареєстрованих правопорушень або винесених підозр не є можливим, тому що це не є в вільному доступі, а відповідно окремої сегрегації таких кейсів правоохоронні органи не ведуть. Тому тут у нас є певний момент. Ми виходили з оцінки, коли ми цю оцінку проводили, ми виходили з кількості загальної неприбуткових організацій, а всього по тих трьох категоріях у нас вийшло більше 140 тисяч, відповідно до тих, які занесені в реєстр неприбуткових організацій, це статистика ДПС. І тих кейсів, вироків, які нам вдалося знайти. В даному випадку, коли я перейду до рекомендацій, то, відповідно, ми би рекомендували правоохоронним органам і звернути увагу Державній службі фінансового моніторингу, бо Державна служба фінансового моніторингу сегрегує адміністративну звітність на те, що ось тут є прогалина і потрібно цю інформацію все ж таки збирати від правоохоронних органів. Особлива увага на такі ось порушення у нас в сфері відмивання коштів фінансування тероризму. Це у нас шахрайство, із всіх кейсів їх було більше за все. Незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв. Це у нас нова стаття, яка була продиктована реаліями воєнного часу, і по ній, до речі, у нас підвищений ризик, тому що це те, що ви бачите, це компіляція, низький ризик. Тобто по всіх видах предикатного злочину. Але чому там доволі таки великий цей звіт? Тому що по кожному злочину ми робили окрему оцінку, і на це теж треба буде звертати увагу, це в висновках є. Тобто, наприклад, по незаконному використанню гуманітарної допомоги тут у нас загроза вища. І так само по шахрайству. І це в тому числі сигнал і для неприбуткового сектору, тому що ви теж маєте звертати на це увагу, що це явище існує, і щоб ваша організація не була в це втягнута. Привласнення, розтрата майна, заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Теж те, що в нас вийшло підвищеним. Також існує ризик, це те, що ми теж підвищений ризик, це те, що ми звернули увагу і виявили, що в умовах військової агресії Російської Федерації у нас є ризик використання НПО для її підтримки, і ми відповідно до статистичних вимірів кейсів того, скільки було в судовому порядку припинено громадських там благодійних організацій через підтримку там збройної агресії, бо в нас є така процедура, Мін'юст може подаватися за матеріалами, які зібрали СБУ в суд, і суд в судовому порядку може організацію припиняти її діяльність, якщо вона якусь підривну діяльність веде. Ми це теж ці кейси врахували. Хоча вони до конкретних там певної статті злочинів їх складно, бо вони йдуть окремої категорії, але ми це врахували і середньо-низьку оцінку все ж таки для фінансування, загрози фінансування тероризму ми присвоїли. Отже, яка в нас іде самооцінка ризиків сектору? Значить, у нас коротко по основних моментах, тобто те, що сам сектор проговорив. 34% організацій потребують додаткового інформування про ризики в сфері відмивання коштів, фінансування тероризму. Частинкою цього через це ми з вами тут. Тобто ми теж виконуємо ті самі рекомендації, які самі написали, власне, у звіті. Тобто, якщо потрібне це інформування, то ми про це будемо говорити. Більшість респондентів оцінює ризик використання громадського сектору як низький або відсутній. І це теж вказує на потребу в додатковій просвітницькій роботі щодо потенційних ризиків, тому що ми не можемо в країні, яка війну
демонструвати якусь недбалість щодо своєї безпеки. Там, до речі, в чаті я бачила в перерві було питання від учасника, як все ж таки для організації перевірити донорів, від кого там знаходять кошти. Я думаю, що в рамках цього конкретного модулю ми не будемо на цьому спинятися, але в нас ще буде 3-й, 4-й модуль, і ми зробимо обов'язково окремий виступ на цю тему. І своїми практиками своїх колег, як це можна зробити, ми поділимося. Отже, опитування виявило певні складнощі взаємодії НПО з банківськими установами, про це говорила Анна. І державні заходи, зокрема фінансові обмеження, впливають на діяльність частини НПО. Тобто певний необхідний баланс між ефективністю заходів і створенням сприятливого середовища для діяльності НПО, він є потрібний. Це те, про що ми зараз з вами і говорили. Ризик-орієнтований підхід плюс діалог. Опитування донорів. Отже, ви бачите, в принципі, перелік донорів, які взяли участь. Він не є засекреченим, він також буде в звіті. Бачите, є це міжнародні організації і внутрішні наші організації. Отже, які плюсові практики, які проводять донори? Проводять попередній аналіз обов'язкового оцінювання своїх грантерів, вимагають від НПО запровадження внутрішніх політик. Тобто це ось дуже важливо, наприклад, і для суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Якщо до вас приходить організація на обслуговування, яка має, наприклад, контракт з певним з таких донорів, ви можете собі відразу взяти на замітку, що значить, що ця організація у нас вже провела певну процедуру. Хвилинку. У нас ще ж буде інтервенція. Ні, я розумію, просто, окей. Продовжуй. Добре. Донори відмічають ускладнення проведення транскордонних фінансових операцій, посилення банківських перевірок, збільшення операційних там видатків, затримки фінансових операцій. Тобто це те, з чим говорять про донори. Далі. Про того з тих практик, які ми в тому числі теж рекомендуємо для організації. І це позитивні практики. Застосування внутрішніх політик щодо добору персоналу і закупівель, перевірки партнерів і так далі. Дотримання вимог донорів для мінімізації ризиків, а також це якраз те, що є необхідне. Але повідомляють про труднощі, пов'язані з обмеженням на транскордонні фінансові операції та заходи фінансового моніторингу банків. Це теж про що казала Анна. І стейкхолдери остерігаються в майбутнього, що може бути посилення контролю над сектором НПО і наявність бюрократичних перешкод, недостатність прозорої комунікації з державою. Це те, що ми теж говорили, потрібен діалог для того, щоб був конструктив і ніхто нічого там не боявся. Так, щось у мене не переключається. Все, переключилася. Отже, висновки щодо аналізу факторів зниження ризиків. У нас наразі відсутні навчальні програми, які затверджені державою для НПО та донорської спільноти щодо ризиків у сфері відмивання коштів фінансування тероризму. Цей курс, який ми зараз проводимо, він є пілотним, він є пробним. Ми маємо сподівання, що потім він буде взятий на озброєння державою, сподіваємося, на платформі Академії фінансового моніторингу, і він стане постійним, тому що це дійсно те, що, в принципі, потрібно. У наше середовище змінне, приходять нові організації або змінюються нормативно-правові акти, і це потребує освіти, просвіти і інформування. Є в нас брак певної державної політики, яка спрямована на становлення підзвітності, доброчесності, громадськості. Це те, що в нас вимагається стандартами ФАТФ. Також, але тим не менше, ми хочемо відзначити суттєвий прогрес в процесі консультації з громадськістю в цій сфері. Тобто, якщо там ще роки 3-4 назад про жоден діалог ми не могли говорити, то це дійсно класний прогрес, що зараз ми можемо війти в підгрупу національної оцінки ризиків і мати там вже свій голос. Тобто
тобто або проводити такі заходи. В цьому великий плюс для наших державних партнерів. Також за що треба зробити, що теж важливо, на що треба звертати увагу, в тому числі суб'єктам первинного фінансового моніторингу і держави, що є свої особливості та якість управління НПО. І вони також корелюють із розмірами організації. Це те, про що говорили закордонні колеги. Великі організації, більші організації. Тобто, якщо це організація, яка не оперує великими фінансами, в неї немає масштабної діяльності, в неї не буде людей, які будуть окремо вести питання фінансового моніторингу. Інколи, як казала Анна, навіть брак професійного юриста там є. Але така маленька організація і не буде цікавити, в принципі, злочинців або принадою для злочинної діяльності, тому що в неї немає спроможності якусь діяльність проводити, тому що вона дуже маленька. Відповідно, їй, можливо, і не потрібний такий штат, аудити і так далі. Якщо це крупна організація, тут, звісно, інша діяльність, але і в неї і є фінансова спроможність, щоб вона собі це забезпечила. При оцінюванні якості управління та аналізі впровадження в практик, відповідно, організаціям варто зважати на їх доцільність. Організації, незалежно від свого розміру, вони подають фінансову звітність, але в нас є сліпе п'ятно у вигляді сплячих організацій. Тобто ми кажемо, що у нас є 143 тисячі плюс організацій, зареєстровані в реєстрі неприбуткових, які, принаймні, ми тут огорнули. А скільки з них не ведуть діяльності і, відповідно, тут є питання до цього. Такої статистики немає. І є позитивні практики перевірки, з ким співпрацюють, включно з міжнародними партнерами. Про це теж ми говорили. Так, що з'їхав шрифт, але окей. Ключові рекомендації. Отже, ми пропонуємо державі продовжувати розвиток системи інформування НПО. Дякуємо ще раз партнерам, в тому числі за можливість цього курсу. Розроблювати та впроваджувати навчальні програми, що ми зараз і робимо. Заходи запобігання на обґрунтований банківський дерискінг. На це ми теж адвокатуємо і зараз працюємо з Національним банком і з іншими регуляторами. Громадськість про це працює. Є певні плюси, але хотілося б більшої жвавості в цьому процесі. Отже, обов'язково враховувати законодавство ЄС. Слава Богу, це тоді, коли писався цей звіт, ще в нас скринінг не стартував, зараз він стартує і, відповідно, вже є теж позитивні зрушення. Тобто у нас є ці норми, які вже в 24-й розділ зашиті і в FDI. Відповідно, собі, як експертним організаціям та колег по зброї тут ми рекомендуємо проводити роз'яснювальну інформаційну роботу. І, відповідно, НПО розглянути можливість імплементації внутрішніх політик і запобіжників. Це те, про що ми якраз і говоримо, про те, що ми радимо це сектору робити для того, щоб в першу чергу убезпечити себе, потім пройти фінансовий моніторинг і, відповідно, спокійно собі працювати. Ну і, відповідно, НПО ми також закликаємо проявляти проактивну позицію і брати участь в публічній дискусії, тому всім учасникам, представникам громадських благодійних організацій, які з нами сьогодні, я вам дуже вдячна за те, що ви цю проактивну позицію демонструєте. Так, і оцінка ризиків зі сторони держави. Що в нас буде включатися ще до уваги при оцінці ризиків неприбуткового сектору? Крім того, що я проговорила, це незалежний звіт, також буде братися до уваги доробок держави. До нього в нас належить огляд щодо використання неприбуткових організацій 2024 року, національна оцінка ризиків, в даному випадку 22 ще діє для обслуговування і функції зараз, а для 25-го року цього нового раунду нова методика оновлена. І типологічне дослідження схем відмивання коштів фінансування тероризму, про які ми поговоримо після
обіду це дослідження теж буде братися до уваги при оцінці ризиків. Зі своєї сторони ЦДМ готував експертні висновки, ми поділимося, але теж закликаємо вас проявляти знову-таки проактивну позицію і з цими документами від держави теж ознайомлюватися. Дякую за увагу, і я думаю, що відкриваємо питання-відповіді, але буду просити бути, колеги, максимально краткими. У нас тут до питання-відповіді, у нас є ще інтервенція. Ми всі пам'ятаємо, в якому ексклюзивному просторі ми зараз знаходимося. Це не тільки Академія фінансового моніторингу, але це і Державна служба фінансового моніторингу. І, відповідно, з нами є представники нашого партнера Державної служби фінансового моніторингу. І про інтервенцію попросив Максим Васюк, начальник відділу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань. Такі люди дуже рідко говорять публічно. Дуже дякуємо вам, пане Максиме, що ви зараз будете давати інтервенцію до попередніх спікерів. Дякую за запрошення. Мене ж так представили, так я теж соромно стало. Да, і дійсно ми дуже рідко виходимо в медійний простір, тому що у нас така робота, вона більше закритого характеру. Це унікальне здання, що це такий великий аналітичний центр. Ми отримуємо повідомлення про підозрілі фінансові операції, про порогові фінансові операції, тобто що держава і визначає для себе більш ризиковано. І повідомлення отримується відносно будь-яких там факторів, тобто не тільки НПО, тобто фізичні особи, юридичні особи, там підприємці, тобто увага фінансового моніторингу, вона до будь-якого суб'єкта вона пов'язана. Ми аналізуємо інформацію, ми її обробляємо, ми об'єднуємо, визначаємо підозри і передаємо узагальнені матеріали на правоохоронні органи. Закон наш, можливо, складний для розуміння, тому що ті особи, які не мають і досвід роботи, то він складно його зрозуміти. Але якщо простими словами казати, то суб'єкти первинного фінансового моніторингу – це фінансові посередники, з якими ви спілкуєтесь, вони несуть відповідальність за фінансові операції, які вони пропускають. Мене було задано питання, які банки краще, як ви сказали? Це було питання не публічне, але якщо ви хочете його висвітлити, це у мене було просто питання, які є найбільш успішними у тому, щоб вишукати факти порушень, які потім доведені вироками про злочинну діяльність. Ну, я розділяю ризики, фінмоніторинг і правоохоронні органи – це окремо. Тобто це вже наступний крок. Кожна фінансова установа, вона в межах своїх клієнтів і бізнес-профілю, вона працює. Тобто хтось краще, хтось ні, сказати неможливо, тому що є і банківські установи, такі як Монобанк, як Приватбанк, там багато фізичних осіб. А є банки, які сфокусовані на бізнес, на юридичних особах, тобто там інші клієнти. Тобто є і банки такі, якісь там беруться за фінтех різні такі там новітні технології, там може бути ризики більше, тому що коли запускається якийсь продукт, то злочинці, вони шукають там щось, як і знайти це і використовувати. Тому в законі є така норма: ризик профілю, банк повинен розуміти, кого він обслуговує і за кого він несе відповідальність, і управляти ризиками. Тобто не виключно ми встановлюємо індикатори, індикатори встановлюють регулятор, індикатори встановлюємо ми, і сам банк також встановлює індикатори. Кожен індикатор, він не може бути якийсь там один і все там, і червоний прапорець. Він самостійно управляє. Але ці індикатори, вони, ну, в принципі, не доводяться до всіх клієнтів, тому що клієнти, вони теж, ну, індикатор – це що? Звернути увагу, а не відмовити. Тобто за кожним клієнтом в банку є менеджер,
це на рівні відділення. Потім на головному офісі є відповідальна особа і команда по Фінмону. І вона вже детально там і вивчається. Тобто ви даєте там копії документів, що там, як ви працюєте. Тобто вам можуть як і відмовити в обслуговуванні, та точно так же можуть і поновити в обслуговуванні. Останні роки всі такі там, ой, Фінмон, та де він там. Але ви зараз, я впевнений, що ви всі зареєстровані на Фейсбуці, вам приходять і повідомлення там від друзів, і позичте гроші. Ну, коли аккаунти взламують, да? Вот. Що потрібно зробити? Спілкуватися з шахраями. Це перше, що потрібно зробити. Потрібно з ними переписуватися, спитати там, що трапилося. Дай мені, будь ласка, я зараз тобі перерахую гроші. А для чого це потрібно? Потрібно виманити у них чутливу інформацію. Світ, він змінюється. Тому у шахраїв потрібно спілкуватися, взяти номер картки. Є інструкція, як комунікувати з такими шахраями? От, ну так у мене, я спілкувався, у мене, я взяв номер картки, щось там і пише, я вже картку і заблокував, там все вже повирішував. І він мені пише, якщо ви підете до поліції, до вас прийде потім фінмоніторинг, і теж буде вас і перевіряти. Я такої кажу, ну, тобто я готовлю типологічні дослідження, узагальнюю, я пишу там якісь, ну, тобто є аналітики, є керівництво, яке це все приймається, ну, затверджується, да, я та особа, яка все це узагальнює, звожу там і фіналізую. І думаю, це ж треба написати мені, єдиному в Україні, що зараз прийде там фінмоніторинг, і тому до поліції йти не потрібно. Тому фінансовий моніторинг, це з ним потрібно жити. Якщо б його не було би, є рекомендації ФАТФ, які розповсюджуються на інші країни, і інші би країни до нас би відносились би ризиковано. Тобто ми працюємо, ми обмінюємося інформацією, у нас йдуть кейси, ми їх оцінюємо, і тобто нас оцінюють те ж саме, як і вас в банку. Тому є просто різні рівні. Якщо вас банк взяв на обслуговування, ну, наприклад, якщо взяти по публічній особі, да, тобто публічна особа приходить в банк і говорить, я хочу обслуговуватися. Йому можуть і відмовити, тому що в банку потрібно створити потенціали кадрові, хто буде супроводжати всі нормативні і вимоги. Тому можуть і відмовитися, але потрібно спілкуватися. Є практика відмови від обслуговування, поновлення. Звісно, потрібно за вашою чистотою, і що ви робите, слідкувати. Це відноситься не виключно там до громадської організації чи благодійної, тобто взагалі потрібно всім, як вдома, як дітям розказувати і по всім параметрам. Щодо нас, ми проводимо типологічні дослідження, вони у нас на сайті є. Останні ми не публікуємо, але там є механізм отримання їх. Із-за війни, тому що... Даємо у відповідь на запит на публічну інформацію. Я це не казав. Да, от. Тобто, коли запускається якийсь алгоритм, ну це такий більш операційний аналіз, да, там, тобто, а давайте всіх і перевіримо, то не треба всім казати, як будемо перевіряти, інакше ми нічого не знайдемо. Тобто такі індикатори різні запускаються. Ви їх можете бачити, наприклад, деякі елементи є, наприклад, в системі там U-Control, і відкриваєте, і там є аналіз ризиків. От така ж система є, ну, то більш така публічна, а в банківських установах така ж є система, але там ще додатково щодо фінансових операцій. Ну, і діяльність, тобто, коли клієнт здійснює операцію, чому він здійснювався, тобто, наскільки клієнт розкриває суть операції. Все це в законі прописано. Тобто, якщо б навіть не було б там окремої рекомендації ФАТФ, да, якщо б не було б чогось другого, то все одно б вас би і дивились би. У нас є типології, які визначаються там, які схеми є актуальні, які цікаві. Ми кожного року, ну, там один рік ми пропустили з війни, ми робимо огляд щодо неприбуткового сектору. Тобто, але це огляд тої інформації, яка у нас є. Ми відповідно до рекомендацій ФАТФ визначили, хто попадає там
в цей перелік, на кого ми звертаємо увагу. Ну, наприклад, багатоповерхові там будинки, то ми їх там, ну, прибрали. Тобто різні є категорії. Ми публікуємо інформацію щодо і повідомлень, які ми отримали, щодо аналіз, по яким ознакам ми отримали, щодо кейсів, які ми отримали, за якими ознаками, щодо зупинення. Зупинення там одно або два і випадки було, тобто на фоні всіх зареєстрованих організацій це дуже мала кількість. Ну, тобто не варто там уваги, що вас там хтось і зупиняє там з держфінмоніторингу. Вас банки вивчає, може там запитувати інформацію. Якщо погане спілкування, то вони вам не надають інформацію. Ми по відмовам в обслуговуванні опублікували всю статистику. Тобто тут і надали ще індикатори, способи, методи, як можуть і використовуватися. Тобто наша задача показати всю наявну інформацію, яка у нас є. Ми і визначили, що да, ризики є, схеми є, вам сьогодні буде розказано, звернули на якісь там особливості, там, де вас використовують. І, звісно, фінансування тероризму, ризик, він і раніше був, в умовах і війни він ще і більше став, тому потрібно заходи обачливості сказати, да? Тобто з вашої сторони теж потрібно ініціативи щодо недопущення до залучення вас до вчинення злочину. Тому що можуть як всліпу використовувати, ну і так і можуть і інші приклади бути. Ми навели вам приклади тут джерел відкритих інформація, де можна на сайтах щось і шукати. От. Тобто ми зі свого боку максимально зробили цю інформацію публічною. Можливо, у вас є якісь питання такі провокаційні? Онлайн питань немає. Я обіцяла не задавати провокаційних питань, тому Ну, що ви тут хорошо. на рідній землі. Я би хотіла запропонувати, можливо, онлайн аудиторію, тому що насправді ви бачите перед собою автора і огляду, і типології. І тому, якщо провокативні питання дозволено ставити, то, будь ласка, флор відкритий. Якщо питання є, зголошуйтеся, піднімайте руку. Пані Світлано. Світлана Барбалюк, фонд демократичні ініціативи Нілька Кучер. У мене питання стосовно того, що ви говорили, що кожна людина не повинна нести відповідальність і цікавитись, спілкуватися з шахраями. Але мені здається, що тут ще є такий фактор, крім технічного, як правильно визначення, да? Ще є людський фактор. Тому що коли до людини звертаються і кажуть «допоможи», і вони іноді втрачають оцей контроль. Чи є якась можливість зробити, вибачте, ролики, ЗМІ і так далі, щоб люди хоча б на це звертали увагу? По-перше, коли з вами спілкуються, потрібно робити скріни. По першим цифрам знаходити, який банк, куди гроші заманюють. Ну, звісно, зателефонувати тій особі, попередити, але не блокувати. Можливо, потім, ну, тобто не писати їм, що ми про тебе знаємо. Телефонуйте на гарячу лінію цього банку. Що робити, якщо банк говорить, що це не їх проблема, і до них мають звернутися правоохоронці, ви кіберпол? знаєте, це проблема є. Був такий випадок. Да, це проблема є, але це потрібно вже, щоб регулятор за це і відповідав. От. Тобто це потрібно, щоб і Національний банк більше це робив. Щодо вашого конкретного питання, тобто ми фінансова розвитка, ми 115 осіб, але є інша асоціація ЕМА, вони роблять це Карпов Олександр, якщо його знаєте, він робить ці ролики, в метро реклами. Так, в метро і так запустилася, далі. до речі, нова інформація про шахраю. От. Тобто така більш фінансова розвитка, ми закриті. Тобто, але є організація, яка це робить. Ну, наприклад, от була і ситуація, да, тобто, знову ж таки, звичайна людина, ризики можуть бути. І от питання, а по судам що робити? Є і дівчина, яка посварилася з чоловіком. Ну, тобто я розумію, що вони посварилися. І вона перераховує йому 5 гривень і пише у призначенні платежу на фінансування Вагнер. Скажіть, будь ласка,
А не Вагнер, а банки повинні на це і відреагувати? Це жарт? А хто його знає? Тому зупиняються фінансові операції щодо дівчини. Таким людям пусть зупиняють. Банк буде потім з нею спілкуватися? Ні. От. І, звісно, ну, ця інформація автоматично йде до правоохоронного органу. І викликають одну особу, другого отримувача і пояснення. Тобто є різні випадки, які, от, кажеться, це жарт, да? А хто його знає, це жарт чи не жарт. Тому і фінансовий моніторинг, і дешевий моніторинг, ми працюємо з ризиками. Тобто це не означає, що у вас там щось і погано, да? Але є щоб ви зрозуміли, одна там, допустимо, і фізична особа в банку, і працівник, за нею закріплено там 200 організацій. І вона повинна їх там переглянути. Тобто, якщо у вас там є, я розумію, що не всіх там є там аудитор чи комплайнс таке, тобто, якщо у вас всі документи є, то ви можете сказати, а ми працюємо так, так, так. Добре, я думаю, що це якраз промоція здорового, відповідального, активного підходу до фінансового моніторингу, оскільки ми розуміємо, що він є невід'ємна частина нашої фінансової стабільності. Дякую дуже, пане Максиме. Я думаю, що варто відпустити всіх учасників зараз на технічну перерву тих, хто є онлайн. Ми повертаємося о 14:00. Для всіх, хто офлайн, теж, будь ласка, чекаємо вас назад о 14:00. І наші партнери зараз будуть показувати, куди ми слідуємо далі. Дякую. Дякую щиро нашим спікерам, пані Марії, пану Максиму, і дякую вам за дуже уважну участь в цьому блоку нашого модуля. Повертаємося о 14:00.
Ні, тільки оголошую все. Колеги, заходьте, будь ласка. Та я вам вже сказав про все неподобство, там, де ваш обід скоротили. Бачите, як люди скаржаться? Ні, скаржать. Скаржать. Все, що там до мене відправляйте. Не давай поїсти. Так і скаржать. Ви мене маєте похвалити. Я не дозволила каву в аудиторії завчасно. Я так і знала, можу на вас покластися. Ну що ж, ми продовжуємо наш другий модуль, і перед тим, як оголосити наступну спікерку, я завжди відчуваю себе відомим ринг-анонсером Майклом Баффером, коли хочеться протяжно, гучно і гарно сказати ім'я Аліна Білик. Я не буду наслідувати для того, щоб не зганьбитися на всю Україну. Але дійсно у вас унікальна можливість, скажімо так, зараз буде те, що ви весь день чекали. Причому зараз буде можливість поспілкуватися з людиною, яка є насправді фінансовим розвідником. Ми не будемо блюрити її обличчя. Вона відверта. Людина, яка виступає з високою енергетикою і має певну феноменальність. Я іноді, маючи 30-літній досвід викладацької діяльності, її заздрю. Слухаю її і думаю, ну розказую все те, що я знаю. Розказую точно те ж саме, що і я міг би розказати. Але її слухають з захопленням і не відпускають. Давайте ми тоді спробуємо сьогодні вкластися в час. Не будемо повторювати те, що ми робимо кожного разу, просити її ще 2 години затриматись. Пані Аліна спробує інтенсивно вам розповісти те, що вона запланувала, для того, щоб якомога більше часу залишити на запитання. Тому вітайте, Аліна Білик, начальниця відділу Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу. Ну, ви даєте. Усім доброго дня. Розумію, що вже після обідньої перерви дуже важко сприймається інформація, але я буду саме показувати якісь мультики. Ну, не мультики, а слайдики, тому, можливо, вас більше зацікавлю. Ну, в першу чергу, хотілося б сказати величезне дякую будь-якій неприбутковій організації, благодійній, громадській організації. Чому? Тому що з тим, з чим зіткнулася наша країна на початку 2022 року, і те, що показали саме громадські організації, це просто неоціненно. Я не хочу вам, як би сказати, саме від свого імені хочу просто подякувати, тому що в тих випадках, в яких навіть мої родичі опинились, і без тих волонтерів, які створили дуже швидко, може навіть неофіційно ще громадську організацію, потім вона вже була зареєстрована як громадська, як вони допомагали тим людям, які опинились, ну, бабушка, яка практично не ходить і не могла нічого зробити, навіть отримати якісь продукти для того, щоб хоча б трохи протягнути, саме громадські організації прийшли на допомогу. І те, що як збирались ці всі
можливими неможливими шляхами модерування, якісь ліки, це все завдячуючи вам. Дійсно, цей сектор такий, який проявив таку ініціативу, особливо під час військової агресії, що не можу передати словами, але саме те, що найбільшу роботу, яку зробив трохи дійсно я неприбутковий сектор. Ну, ви ж розумієте, що хтось подивився, ага, яка величезна довіра до цього сектору, і почали вилазити ті ж самі шахраї, на жаль. Ну, це не випадок лише для нашої країни. Це взагалі історична ситуація, яка відбувається абсолютно в кожній країні, абсолютно в будь-якому збройному конфлікті. Прикладів таких дуже багато. Чому я так впевнено це кажу? Тому що літом розпочалась підготовка міжнародних типологічних досліджень Манівел. Ну, я думаю, вам, може, вчора вже казали, чи ні. От є ФАТ, все время ми кажемо, а Манівел – це ті, які оцінюють нашу роботу, оцінюють роботу нашої країни в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. І вони визначили тематику, і ми стали головними виконавцями – це доходи і конфлікт. Тобто, якщо йде який конфлікт, і як виявляються ці гроші. І я була одним із учасників розробки цих типологічних досліджень, і саме вивчаючи весь історичний досвід, не лише нашої країни, ми побачили, де тільки не відбувається війна, там завжди великі гроші, і там ті сплячі шахраї чи якісь злочинці, вони вилазять. Тому сьогодні я на 1,000,000,000% скажу, що серед вас жодного немає того злочинця, чи навіть з якимось намеком, які натворили зовсім негарних дій і, скажімо так, очернили репутацію неприбуткових організацій. Але для того, щоб ви не потрапили в такий саме цей кусочок цього сегмента, саме не порядних благодійних чи громадських організацій, я саме розкажу, які були виявлені схеми в 2024 році, і якщо у нас буде трохи часу, я розкажу схеми, які були виявлені в 2023-2022 роках, тому що вони дійсно мають зміни. І практично навіть багато того, що ушло, слава Богу, я думаю, дякуючи багатьом і в тому числі і всім таким заходам, які, скажімо так, навчають і розповідають, що треба, як треба не потрапити в такі ситуації. Ну, а для початку, вже трохи Максим розповів взагалі, хто ми є. Це дійсно підрозділ фінансової розвідки, який допомагає, по суті, в нашому законі написано, що допомагають в виявленні і злочинної діяльності, пов'язаної з економічними злочинами чи фінансовими якимись злочинами. Наш орган не лише, хоча він називається для того, щоб боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, але насправді в законі передбачено, що ми і виявляємо злочини, пов'язані з будь-яким іншим кримінальним злочином. Тобто предикатні злочини, які можуть продукувати доходи, які в подальшому могли б легалізуватись. Тобто те ж саме шахрайство, незаконне привласнення, корупції і так далі, навіть до моменту легалізації. І більшість саме випадків, пов'язаних з діяльністю, знову ж таки, нефіктивних неприбуткових організацій, буду їх називати фіктивними, тому що насправді вони можуть зареєстровані так, як і треба, але здійснюють діяльність не ту. Їх не так багато насправді. Якщо взяти трохи статистики, яка є в тому оглядовому документі, про який Максим згадував, то із тої кількості зареєстрованих, там була статистика з 21-23 року, 24-го немає, з тої кількості зареєстрованих неприбуткових організацій, ті, які попали в поле зору, це зовсім невеличкий відсоток, насправді. Тобто, але що хочу сказати, що в подальшому, коли вже більш детально розглядати ситуацію з матеріалами, які передавались до правоохоронних органів, то в 2024 році, на жаль, хочу сказати, що кількість матеріалів, самоузагальнених матеріалів, якщо цікаво, я вам трохи розповім взагалі, як працює система. Чи вам вчора вже розповідали?
Він вчора збиралися трішки раніше, Мгм. збиралися 6 березня, Мгм. по типологіях ми не говорили нічого. Так, але хорошо, механізм, значить, ви трохи вже розумієте, тому що ви це чули. Мається на увазі, що результатом роботи Департаменту фінансових розслідувань, в якому я працюю, це є узагальнені матеріали. Узагальнені матеріали – це раніше це була прямо заява про злочин, наразі це документ, це результати розслідування, вони можуть бути 20 сторінок, може бути і 800 сторінок, і додаткові матеріали, які є підставою відкриття кримінального провадження чи заведення оперативно-розшукової справи правоохоронним органом. Тобто ту інформацію, яку ми отримуємо, ці повідомлення і так далі, вони аналізуються, ми отримуємо від фінансового сектору, ми отримуємо від державного сектору, вона аналізується від підрозділів фінансових розвідок інших країн, якщо там щось попало. І результат – це узагальнені матеріали, які попадають до правоохоронного органу, він їх уже більш глибше перевіряє, і якщо підтверджує наші підозри, то далі це кримінальне провадження, досудове розслідування, і, не дай Бог, доходить до суда. Краще б ми б помилились, чесно. Вам так скажу, як це відбувається. Насправді, проводиться не просто так. Ми спрямовані на ризикоорієнтований підхід. Як і казали, ми не виділяємо окремо, наприклад, неприбуткову організацію, щодо тільки беремо сегмент неприбуткової організації і так далі. Ні. Як уже казав Максим, може потрапити будь-хто. Будь-яка фізична особа, юридична особа, ФОП, громадська організація, чи якесь товариство, тобто будь-яка, і ми не виокремлюємо конкретно якийсь спеціальну галузь, і ми її розбираємо по косточки. Будь-хто може потрапити в таку систему. В першу чергу потрапляє в систему, як казали, до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, і потім, коли вони, аналізуючи свої ті транзакції, які проводяться своїм, скажімо так, клієнтам, вони приймають рішення, чи є тут підозри, чи нема. Є ще таке поняття порогових фінансових операцій. То в загальному, коли сказати в статистиці, це те, що передбачено в цьому оглядовому листі, то, по-перше, оглянуто було, що повідомлень надійшло в загальному за 21-23 рік, ті, які підпадають ознаки, тому що самих неприбуткових організацій більше, але які визначені під міжнародні стандарти, близько 7 тисяч. Це насправді невелика сума, тому що загальна кількість повідомлень, які надійшли взагалі в систему, було 4 мільйона. Тобто, але, чому я говорю але? Це все аналізується, є порогові, є підозрілі фінансові операції. Саме ми більше акцентуємо увагу на підозрілих, хоча в неприбутковому секторі дуже багато попаде операцій саме порогових. Чому? Тому що там є готівка, а готівка потрапляє в порогову фінансову операцію. Але вона може мати і порогову ознаку, і підозрілу ознаку. Саме страшне, коли суб'єкт первинного фінансового моніторингу не просто є порогова операція чи підозріла, а кейс – це підозріла діяльність. То саме кейси стають підставою глибокого фінансового розслідування, яке вже робить у нас Державна служба фінансового моніторингу, отримуючи інформацію в залежності від ситуації, яку розслідується. Як воно, в принципі, це перший аналіз, потім воно здійснюється СПФМ. Приходить інформація від правоохоронних органів. Ми не лише ініціатори СПФМ являються для початку розслідування. Є інформативний лист правоохоронного органу, що вони щось виявили, щось не те, і є необхідність в додатковому фінансовому розслідуванні. І те, що я казала, що інші міжнародні наші організації, тобто такі ж самі, як і наша служба, підрозділ фінансової розвідки іншої країни, сигналізує, воно розподіляється по ризиках, є спеціальні там нормативні акти, і потім попадає в Департамент фінансових розслідувань, і в залежності від ризиків, якщо це саме високий ризик, то зразу йде в
фінансове розслідування, якщо це середній ризик, це може бути певний якийсь добір інформації, щоб сказати, добрати до високого або навпаки до низького. Якщо низького, це якийсь моніторинг, тобто наблюдається, і воно може нікуди не вистрілити, воно буде отак у нас в базі даних, так, ну, заводиться досьє, в архіві воно знаходиться, може взагалі ніколи не всплинуть, а може всплинуть, коли правоохоронний орган щось там знайшов не те, десь якась інформація, і необхідно його підняти. Тобто вони, по суті, не зникають. Ну і результат – це те, що я казала, це узагальнених матеріалів. Після цього протягом року відбувається така у нас аналітично-розвідувальна робота, передаються узагальнені матеріали, і дійсно в кінці року, в кінці кожного року ми готуємо типологічні дослідження. Для чого вони готуються? Для того, щоб в першу чергу ті суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які відслідковують операції, які проглядають на предмет, щоб вони не були підозрілими і так далі, вони бачили, що відбувається в країні, який є схематоз, ну таких в кавичках скажу. І в такому випадку використовується ця інформація, дійсно типології містять величезний, спочатку йдуть там загальний огляд і так далі, потім містять схеми по направленнях, вони єдині, вони не лише для НПО, вони для всього, там ризик корупції, бюджет, зовнішня економіка, транскордонні злочини, фінансування тероризму, в тому числі і виділяються неприбуткові організації, оскільки вони дуже чуттєві в нашій країні, оскільки там крутяться гроші з пересічного громадянина, і кожен громадянин хоче розуміти його вклад, куди вони, в принципі, дівались. Але я ж вам сказала, що користуючись такими, скажімо, довірою до неприбуткових організацій, злочинці виходять на свою арену. І в результаті, що ми побачили, це те, що вже повідомили, в принципі, співпала, скажімо так, типологія – це не оцінка, це навіть не огляд, це просто результати розслідувань, які відбувалися за участю держслужби, або навіть інформація, яка надходила в рамках підготовки типологічних досліджень від правоохоронних органів чи від держрегуляторів, навіть там, де ми не приймали участь. Ну, будуть такі приклади, про які я вам просто розкажу, бо там схем нема. Ну, в першу чергу, дійсно було заявлено і побачили, що зловживання у розподілі гуманітарної допомоги. Таке було, ну, наразі, чесно кажу, у 2024 році це вже впало. Ну, звичайно ж, прислідковуються певні, у нас такого прямого розуміння, як фінансування тероризму, у нас, слава Богу, нема. Але що пов'язане з сепаратизмом, публічними закликами, воно, на жаль, є, і є воно більше через якраз релігійні організації. Сприяння відмиванню коштів, покажу вам приклади, пропаганда шпигунства, ну воно схоже до публічних закликів. Заволодіння привласнення благодійної гуманітарної допомоги, отут найбільше, на жаль, ну так буває. Ну і прикриття для незаконної діяльності, це практично дійсно фіктивні суб'єкти господарювання. Що хотілося сказати далі? Ще чому я акцентую увагу, що кількість тих кейсів, які надходять до служби фінансового моніторингу підозрілих, їх не так багато в загальній масі, але за результатами в 2024 році передано матеріалів до правоохоронних органів 77. Ну, з них це узагальнені матеріали і є додаткові матеріали. В загальному по всьому сектору 1063. Тобто відсоток десь 7%. І, чесно кажучи, якщо в кількості підозрілих фінансових операцій чи кейсів там 0,00%, то в кількості матеріалів 7%, ну, трохи все-таки є. І тому ми хочемо показати, акцентувати увагу про те, що все-таки є ті злочинці, які використовують систему. Тепер трохи вже більш по суті, більш без ніяких таких громких слів. В першу чергу, щодо зловживання гуманітарній допомозі. Чому? Перше, зловживання в розподілі, так як я вам казала, але воно зменшилось. 22-й рік був найбільш складним в цьому випадку.
перенаправлення допомоги, в тому числі збройним формуванням, дійсно були такі приклади, що допомога, яка йшла для певного кола осіб на прифронтових територіях, а вона потрапила в руки агресора. Вимагання зборів на гуманітарні ресурси теж був такий приклад. До речі, приклад був, знову ж таки, це ще той період. Навіть моєї колеги, мого заступника мама, вона також волонтер, є громадська організація, і вона потрапила в таку ситуацію, на жаль. Маніпуляції в списках отримувачів таке теж було, і зловживання під час транспортування чи зберігання. Тут немає конкретних схем, тут просто приклади, які, скажімо так, про це сказали правоохоронні органи під час здійснення будь-яких розслідувань злочинних дій, злочинців, і вони сказали, що тут були задіяні якісь громадські чи благодійні фонди. Якщо подивитися на критерії, відносно кого надходили підозрілі кейси, то найбільшу участь це благодійні фонди, не громадські організації, саме благодійні фонди. Решту, і саме по благодійних фондах більше всього, і я вам буду розповідати. Далі, що ще можу сказати? Ой, вибачаюсь, пішла туди. В умовах конфліктів. Так. Бо не бачу, треба було там. Коли використовуються неприбуткові організації при фінансуванні тероризму, сепаратизму і так далі. В першу чергу чому? Тому що те, що я казала, є довіра суспільства і довіряють, скажімо так, звичайні громадяни довіряють кошти, але серед неприбуткових є непорядні особи. Знову ж таки, про джерела фінансування. Сьогодні дуже багато я чула про це, я так розумію, якісь модулі будуть готуватись, як можна убезпечити неприбуткові організації для того, щоб не зайшли кошти від тих, від кого не треба було б їх отримувати. Чому? Тому що вони могли бути спрямовані не на ті дії, для яких насправді була створена ця неприбуткова організація. На жаль, є псевдоволонтери і до цього часу. Я не лише буду говорити, до речі, приклади будуть не лише пов'язані з Україною, а будуть вони пов'язані лише, взагалі, як благодійна діяльність може бути з ознаками злочинів. Сепаратистські спрямування, спортивні клуби, громадські об'єднання. Розкажу приклад, який був виявлений саме правоохоронними органами, не нами, не пов'язаний з фінансами, але, на жаль, такий факт був виявлений. Слава Богу, що їх змогли виявити, а то було б нам, мабуть, не дуже добре на території Одеси, прямо можу сказати. Приватні особи, олігархи, які можуть фінансувати з певною ціллю, і дестабілізуючі фактори. А тепер до прикладів. Перший приклад, я буду трохи підглядати, тому що, чи може мені туди якась стати, чи може, з вашого дозволу, з вашого дозволу я, мабуть, присяду і буду дивитись на якісь моменти, які б хотілося, на які можна акцентувати увагу. Те, що я вам казала, одні із прикладів – це фіктивна неприбуткова організація. Це фіктивний благодійний фонд. Чому я можу сказати про це, що фіктивний? Він дійсно був створений 3 громадянами. 3 громадянина, хлопця, вирішили створити благодійний фонд. Скоріше всього, вони його і зареєстрували, і не було ніяких претензій. Але ці громадяни створили його не просто для певних виконання цілей. 3 фізичні особи перевдяглись в форму військових і, представляючи, що вони являються представниками благодійного фонду, ходили, збирали в місцях скупчення більше всього народу, збирали кошти і, скажімо так, під гасло, що для допомоги Збройним силам і так далі. Було б це все добре, і це, в принципі, таке існує і існувало, і до цього часу існує, але на них звернули увагу правоохоронні органи. До речі, це було розслідування саме з ініціативи правоохоронного органу, тобто вже було порушено кримінальне провадження. І ми виявили, що відбувалось далі по фінансових потоках. Дійсно, кошти надходили, але надходили
громадянами, звичайними громадянами перераховувались кошти не на рахунок благодійного фонду, а на його власні рахунки, як завжди, на їхні власні рахунки, або, звичайно ж, передавались готівкою, але жодної копійки готівки не здійснено як внесок на розрахунковий рахунок цього фонду. І в подальшому, звичайно ж, використання цих коштів було фізичними особами для власних потреб. Чи то зняття для того, щоб взагалі вивести кошти зі своїх карток, чи розрахунки за товари і послуги, ну, як зазвичай, звичайна діяльність. Тобто, фактично, цей благодійний фонд був створений з метою, по суті, привласнення коштів громадян. Ну, по суті, шахрайство, саме настояще. Наступна ситуація, про яку я вам хотіла оце саме розповісти, тут там немає схеми, але це правоохоронними органами було викрито оперативно-бойову групу, яка здійснювала певну види розвідки на території Одеси. В результаті цього всього ця оперативна група була під керівництвом одного колишнього громадянина України, а саме громадянина, який проживав в Криму, але після анексії Криму він переїхав до Одеси і був повністю підконтрольний російським розвідувальним органам і почав створювати певну групу осіб з метою повалення чи заволодіння державними органами, які знаходились на території Одеси. Ну, Одеси і Одеської області. Для того, щоб це все було під прикриттям, цими особами створили декілька громадських організацій. Зареєстрували ці громадські організації, і вони себе позиціонували, починаючи з 2022 року, вони себе позиціонували, що вони займались питаннями військової історії, екологія, юриспруденція. Тобто ходили, представляли, збирали певну інформацію, ну а насправді це були підпільні групи, снайпера, розвідники, зв'язісти, ну і одна була серед них штурмова група. Тобто фактично під прикриттям громадської організації були створені бойові групи. Але після того, як у них не вдалося, тому що вони ж думали, що за 3 дні візьмуть Київ і всю Україну, вони впали в сплячку. З 22-го року вони, в принципі, не проявляли себе лише крім збору певної інформації. І лише в липні 24-го року вони себе проявили певним чином, ну і дякуючи нашим ГРУ, їх було виявлено і, ну, відповідно, арештовано. Там знайдено було дуже багато різного знаряддя, в тому числі для диверсійної роботи, і для захоплення і так далі. От вам прямий приклад, як не зрозумівши, хто реєструє громадську організацію, як виявилось, була зареєстрована такими особами з метою захоплення державної влади в Україні. Ще один приклад, який не зовсім пов'язаний, скажімо так, з Україною, але Україна тут є частиною, де відбуваються шахрайські дії. В даному випадку фонд був створений на території Євросоюзу, причому фонд був створений депутатом парламенту однієї з європейської країни, і європейці, юридичні особи, фізичні особи зараховували на рахунки цього фонду кошти в вигляді пожертв для того, щоб допомогти громадянам України. А в подальшому з цього фонду перераховувались кошти на територію України. Серед отримувачів коштів були одна благодійна організація, декілька юридичних осіб і декілька фізичних осіб ФОПів, яким вони нібито оплачували якийсь товар, який в подальшому мав бути виданий незахищеним верствам населення, ті, хто пострадали в прифронтових територіях, але, на жаль, наші дільці, які насправді скористались цією нагодою, тут величезне питання, чи може якась була домовленість, я цього точно не скажу, з тим фондом, ну, скоріш всього, такого не відбувалось, просто використали таку можливість, і через фонд, в першу чергу, була домовленість з цими компаніями на території України.
я маю на увазі цей фонд, і тут ці вже компанії, куди були зараховані кошти не на сам фонд, а безпосередньо на ці компанії з метою, щоб обійти і придбати товар. І що далі відбувається? А далі вже відбувається, в першу чергу, це вроді як би нормально. Тобто тут це далі вже і ці кошти в подальшому використовуються вже зовсім з іншими цілями. Вони перераховуються на рахунки ще ряду компаній, тут уже на території України, з цих компаній і фізичних осіб, знову ж таки, вони обготівковуються частково, використовуються на власні потреби, і звертаємо увагу, що серед подальшого перерахування були виявлені карткові рахунки особи, яка є керівником цієї благодійної організації. Тобто тут вже відбувалася повна легалізація доходів, одержаних, скажімо, злочинним шляхом, саме не від фонду, а от в даному випадку, як перше перерахування відбулося, а далі легалізація через певні види транзакцій. У мене є ціла лекція, що це таке легалізація, тому що я проводжу курс навчальний. Зараз це не тематика цього, просто для розуміння, як це все відбулося. А далі, знову ж таки, особа їх використовувала за власним розсудом. Наступний приклад, він був пов'язаний, знову ж таки, використання ефективних суб'єктів господарювання уже безпосередньо для відмивання. І так, був створений благодійний фонд. Зараз, секунду. Ой-ой-ой. Ой, він далеко побіг. Нічого. Це щоб ви трішечки. Вам буде можливо поставити? Так, казали, що я дуже емоційна. Ні, на всякий випадок. Ага. Значить, що було з'ясовано? Знову ж таки, я хочу звернути увагу, що тут також була використана інформація правоохоронного органу. Було виявлено, що благодійний фонд залучав кошти, знову ж таки, в вигляді пожертв від громадян України для безпосередньої закупівлі генераторів. Був такий момент, ви знаєте, що страдали всі, і бум придбання генераторів, тут була така ж тематика, все, треба генератори та продуктові набори для того, щоб поставити їх на деокуповані території, де немає поки що ні магазинів, ні світла, ні води і так далі. Знову ж таки, цим скористались певні особи і кошти, які були зібрані благодійним... Ой, що ж таке? Знову вибігла. Кошти, які були на групу юридичних осіб. Що робила ця група? В першу чергу перерахування коштів на групу юридичних осіб було, в принципі, з таким же призначенням платежу, генератори, продуктові набори, але тут ще й з'явились паливні талони. Саме за паливні талони ми взялися. Що ж це таке? Тому що кошти перераховувались лише не для генераторів. Так, можна подумати, генератор теж має заправлятись паливом, можливо, воно так би було. Але дуже було цікаво, що ці талони оформлювались, вони ж, якщо перераховуються безпосередньо благодійним фондом, він має бути і оформлений на благодійний фонд, але вони оформлювались безпосередньо на фізичних осіб, які жодним чином не були пов'язані з благодійним фондом. Що це мається на увазі? Тобто це, по суті, сума коштів, яка використовувалась для придбання паливних талонів, вони привласнили ці паливні талони. І далі що ми бачимо? Що на рахунки, певні рахунки фізичних осіб перераховувались кошти за паливо. Тобто, в подальшому організатори схеми за рахунок пожертв, які надходили на благодійний фонд, і частково перераховані за паливні талони, далі реалізували ці паливні талони і отримували кошти на власні карткові рахунки. Мікрофон. Там дівчата несуть ззаду. Я перепрошую, одразу по цьому кейсу уточнити, а ці фізичні особи, які одержували талони, вони не були отримувачами цих генераторів?
Якщо завозились генератори, роздавались людям на деокупованих територіях, і чи ці люди не були набувачами цих талонів? Ні, дивіться, генератори були перевезені просто фізично, вони завезені були на деокуповані території. А талони їм не віддані. Талони залишились у фізичних осіб, які абсолютно не пов'язані з цією схемою, які далі їх просто продавали. Тобто частину коштів було викрадено, по суті, привласнено. І вже в власних цілях вони використовували ці талони і продавали від свого власного імені, і кошти зараховувались на їхні рахунки. До речі, це не одна ситуація з цими талонами. Вона відбувалась уже в декількох схемах. Якось так, видимо, дуже легко це їм можна було провернути. Ще одна схема була пов'язана з тим, що двома фізичними особами була створена одна громадська організація, яка надавала послуги скажімо так, заявила про те, що надає послуги з реабілітації осіб, які мають алкогольну та наркотичну залежність. Знову ж таки, це була інформація правоохоронного органу. В подальшому ми почали досліджувати, в принципі, такі центри є, нема питань до їхньої діяльності, але дуже було цікаво, що насправді кошти родичами цих нарко- чи алкозалежних осіб зараховувались не лише на рахунки громадської організації, а зараховувались в тому числі і безпосередньо на рахунки цих двох фізичних осіб. І в подальшому ми побачили, що ці кошти, які зараховувались на їхні рахунки, в подальшому вони перераховувались ще на групу фізичних осіб. Якщо ви чули таке, я думаю, ви чули ФОПи-дропи. Коли ми раніше говорили куча конвертаційних центрів, обготівковування, такі громкі справи, то зараз у нас вже таких прямих конвертаційних центрів в країні немає. Тобто, звичайно, обготівковування коштів, переказав, хтось там зняв і так далі нема. Зараз на арену вийшли скрутчики, про які я там десь в прикладах розповім, чи може навіть тут. І ФОПи-дропи. Ми їх так називаємо, це особи, просто фізичні особи, які неосознано, на жаль, або осознано дають в користування, відкривають рахунки, або навіть не відкривають рахунки, а дають дані певним довіреним особам. Там є ціла ієрархія, дають свої дані, відкриваються на їхнє ім'я сотні рахунків, не сотні, там хто скільки може, в яких банках рахунки, і далі ці рахунки використовуються як міксера для саме дропи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто в таку групу ФОПів-дропів заходять кошти від будь-якої злочинної діяльності, яка може бути пов'язана чи з торговлею людьми, чи з торговлею наркотиками, найбільше такі, чи розкрадання бюджетних коштів. І в подальшому вони міксуються, перекидаються між рахунками один одного, їх тут може дуже багато. Це дійсно, в телеграм-каналах про це писалось, навіть один зголосився менеджер групи ФОПів-дропів розповісти, як працює ця система. Тобто і в подальшому вони дуже багато проводять між собою транзакції, сидить одна людина, яка через інтернет-банкінг це все заплутує, скажімо, шляхи, і в якомусь певному етапі вони обготівковуються таким чином кошти. Частина, щоб їх, а частина за певне виконання послуг, вона вже використовується прямо для готівки, невелика сума, щоб не привернути увагу, звичайно ж, суб'єктів первинного фінансового моніторингу в першу чергу, або на власні потреби. Тобто, чи трошки коштів на невеликий відсоток забрали на власні потреби, щоб не перелімітити, а решта закидається на ФОПів-дропів. Проводили дуже багато навчань, трохи банківський сектор уже
напрацював свою систему, технологію виявлення цих ФОПів-дропів, в них навіть є індикатор такий і може потрапити. Сьогодні декілька разів вже піднімалась тема, що дуже сильно банківський сектор прижимає, в тому числі неприбуткові організації. Чесно кажучи, вони прижимають і мене. Ну, є така задача, і дійсно, знаєте, коли ми лікуємо щось в себе, щось трапилось, ми приймаємо ліки, щось виліковуємо, а дещо може пострадати. Наприклад, трохи печінка є, якийсь побочний ефект. Ну, на жаль, він дійсно є. Але можна це пояснити тим, щоб не допустити отаких злочинців, відфільтровується абсолютно все. І можна потрапити, але, як уже сказав Максим, треба з банками бути відкритими і давати їм все, що вони хочуть отримати, пояснювати, і тоді питання знімається. Ну, дійсно знімається. Нерозуміння, що відбувається, викликає підозру. І після того, як зрозуміють, що відбувається, підозра відпадає. Це абсолютно нормально. Ще приклад. Тут приклад уже був пов'язаний з, як бачите, тут батюшка, релігійна організація. Було б все нормально, якби не було так горько. Знову у нас тут з'являється в першу чергу це вже було розслідування безпосередньо без ініціативи правоохоронного органу, а виявила фінансова система, тобто виявили безпосередньо суб'єкти первинного фінансового моніторингу таку схемку, що на рахунки безпосередньо настоятеля церкви і на рахунки самої церкви перераховувались благодійні пожертвування від ряду фізичних осіб на те, щоб церква не замерзла, тобто для придбання вугілля для обігріву цієї релігійної установи. Дуже цікаво, що ми в подальшому побачили, що вперше частина коштів релігійна організація дійсно перерахувала на першу кампанію саме за вугілля. Ну, було б це все нормально. Чому? Тому що навіть державні органи також на цю кампанію перерахували кошти за вугілля. Але приватний банківський сектор побачив, що релігійна ця кампанія частину коштів, яка надійшла у вигляді пожертв, перерахувала на власний рахунок настоятеля. Ну, теж, може там настоятель через власний рахунок може щось треба зробити для цієї церкви. Таке реально може бути. Чому? Тому що може треба щось купити за готівку. Дійсно, ми бачимо, що частина коштів в подальшому цим настоятелям і обготівковувалась, але не просто так. Перше, хотіла б я звернути увагу на блок, що зробила компанія. Компанія номер 1, яка отримала кошти і від церкви, не від батюшки, а саме від релігійної установи, і від ряду державних установ, перерахувала їх іще на одну компанію, теж за вугілля. Ну, питання, навіщо додатково посередник? А посередник – це саме розшарування. Якщо йти по класиці етапів легалізації, це вже, скажімо так, привласнені кошти на даному етапі легалізуються шляхом розшарування. Розшарування відбувається, що ця компанія далі перераховує на ряд компаній, які ми називаємо скрутчики. Це ті, які мають необліковану готівку, ті, які є виробництво алкоголя, виробництво тютюна, готівкова реалізація цього, якщо воно є підпольні цеха, ви це все чуєте, це все бачите, у них просто в мішки готівки, які вони продають. Ну, продається готівка таким чином. Сума коштів, яка пішла від церкви, насправді не потрапила на придбання вугілля, а потрапила в мікс з метою обготівковування. Ну і ті кошти, які настоятель отримав, він далі їх використав на власні потреби, як ви бачите.
Тобто, знову ж відбулось розкрадання уже безпосередньо церквою. Ну, саме страшне, що ця церква ще й була задіяна в ситуації, яка пов'язана з пропагандою руського міра. На жаль, такі у нас не поодинокі випадки, це вже додаткова інформація правоохоронного органу, тому що ми не досліджуємо, чим займається, хоча елементи осінт досліджень, тобто у нас є. Тобто є у нас не спеціалісти, кожен аналітик, який здійснює фінансове розслідування, в нього є обов'язок перерити інформацію в інтернеті, використати частину інформації, є спеціальні програми, контроль, є такі великі міжнародні компанії, у нас є ліцензії відповідні, ми шукаємо там інформацію для того, щоб зрозуміти, хто стоїть за цими компаніями, за нерезидентами, для прикладу. Наступна схема, знову ж таки, привласнення коштів. Привласнення коштів під виглядом благодійних внесків. Але тут вже були задіяні, скажімо так, особи публічного сектору. А саме, як ви бачите, скажімо так, колишній депутат він же був колишнім, але потім він різко став головою однієї громадської організації і разом з однією фізичною особою, його знайомим, вирішили підзаробити кошти. Яким чином, знову ж таки, об'явили про збір коштів для територіальної оборони з метою придбання пального для територіальної оборони. На рахунки громадської організації надходять кошти в вигляді благодійних внесків від фізичних осіб, які б мали бути спрямовані на придбання палива. Але лише половина цих коштів пішла безпосередньо на оплату палива, а частина коштів використовувалась на подальші перерахунки на інші юридичні особи. До речі, вони були створені цими ж самими громадянами, тобто не напряму, а бенефіціарна власність була в цих юридичних осіб, і там придбавались різні товари, які не пов'язані з паливом. І, звичайно ж, навіть використовували в вигляді надання позик цим юридичним особам, повернення цих позик, потім ще ці юридичні особи в подальшому їх використовували в вигляді надання позик і повернення. Тобто, зовсім не пов'язано з тією ціллю, на яку збирались кошти. А в подальшому ще було виявлено не все, але було виявлено одна картка фізичної особи, на яку оцієї фізичної особи одна єдина картка, на яку перераховувались кошти від ряду інших просто фізичних осіб за пальне. Тобто пальне, яке придбалося в половину, ще й частково було перепродано звичайним громадянам, які хотіли отримати пальне дешевше, ніж на вартість, яка була зазначена на стелі. Наступний момент. Це нова схема. Я хотіла її побачити. Розповісти, тут знову ж таки, тут уже закладений політичний фактор. Я думаю, що, може, ви навіть зрозумієте, про що йде мова. Тут громадська організація, яка зареєстрована на території України, в даному випадку, отримувала кошти у вигляді певних грантів від уряду іншої країни. Але, в принципі, нормально, як розповідали, дійсно перевіряється, яка ціль, і можна було б сказати, законні операції, там вони перераховувалися для надання стипендій, фінансових допомог учням, студентам, тобто просвітницькому сектору. Але коли почали вивчати, що ж здійснила ця громадська організація, а ми побачили, що в подальшому, в першу чергу, частина коштів була отримана готівкою. Може, якась підтримка, треба і готівковою розрахуватись, але для цього подається відповідна якась відомість, звітність, можливо, до благодійної організації. Частина коштів була перерахована, знову ж таки, на...
А, це я вже не туди нажимаю. Це вже я зрозуміла. Частина коштів була перерахована на юридичні особи, і частина коштів пішла на фізичні особи-підприємців. Звернули увагу, що одна фізична особа, тут підприємець, вона ж являється бухгалтером однієї з юридичних осіб. Тобто вже побачили, що в принципі вони якимось чином можуть бути пов'язані. Але далі ми прослідкували, куди дівались ці кошти, які зараховані були на рахунки цих юридичних осіб. І побачили, що частина пішла дійсно на оплату товарів-послуг, і частина коштів була, знову ж таки, перерахована у вигляді, поклали на рахунок у вигляді депозитів, частина коштів знімалась готівкою. Але оці компанії вже були в переліку з ознаками ризиковості. Тобто ті підприємства, які могли бути учасниками або транзиту до оптово-роздрібної торгівлі, де збирається готівка, або це самі уже оптовики, які мають ознаки ризиковості, з якими ми боремось, вони зникають, вони відпрацювали певний період часу і з'являються нові. Тобто безконечний етап, я сподіваюся, що ми все-таки зможемо побороти це явище, заблокувавши серйозні кампанії. Ми пішли на такий шлях, не знаю, чим це, я розумію, що там буде дуже багато судових спорів, але ми спробуємо зламати систему посередині, а не кінцевих. Це так вам до відома, чим ми займаємось, тобто не лише розслідуванням, а й намаганням внести зміни в законодавство, ми співпрацюємо дуже сильно з Національним банком відносно певних якихось обмежень чи викриття якихось злочинів. І, по крайній мірі, стандартні конвертаційні центри зараз зникли. Тобто, дійсно, цього явища в нас немає. Думаю, що і далі ми поборемо. Крім того, юридична особа, одна із юридичних особ у нас вже є учасником кримінального провадження, пов'язаних з заволодінням бюджетними коштами. Тобто тут побачили, що вже кошти 100% пішли не туди, куди треба, і були, скажімо так, привласнені і легалізовані таким шляхом. Ще один приклад. Саме цьому управлінні попала ця ситуація в розслідування. Тут була ініціатива правоохоронного органу, скажімо так, тут не пов'язано з тим, що робить громадська організація на території України, тут була зовсім інша. Це незаконні дії певної однієї фізичної особи. А саме з початком агресії одна фізична особа, яка насправді керувала громадською організацією на території України, вона за підробленими документами, верні не підроблені, а як виявилось, в нього було подвійне громадянство, і під документами, як громадянин іноземної держави, покинув нашу країну, виїхав і вирішив, що йому треба якось проживати за кордоном, йому треба були кошти, і він на території тієї країни, куди він виїхав, реєструє громадську організацію практично з такою ж назвою, як і на території України. І починає представляти саме, нібито ця громадська організація з метою спрощення, збору коштів, допомоги для громадської організації, яка зареєстрована на території України під цими лозунгами, допомога і так далі. І починають надходити кошти на рахунки іноземної громадської організації. Зібрані ці кошти, було б все нормально, якби він їх в подальшому перерахував на цю громадську організацію, яка б виконувала ті функції, які передбачені її, скажімо так, статутом. Але все відбулося зовсім не так. Кошти з рахунку громадської організації частково, але зовсім в значно меншому обсязі, були перераховані, повернуті на територію України, але
ФОПам і деяким українським компаніям, як виявилось, він мав певний бенефіціарний вплив на ці компанії. Ну, тобто його якась діяльність там, як підприємницька діяльність. Але більша частина коштів, вона саме була використана за кордоном. А саме перераховано на ряд компаній-нерезидентів. Серед цих компаній-нерезидентів була, чому ми виділили, іще одна компанія нерезидент, де він, як виявилось, являється керівником. Потім ми побачили, що з цієї компанії нерезидентів частково перераховувались кошти на його власні карткові рахунки, які відкриті за кордоном. Частково ці кошти перераховувались від компаній нерезидентів, які тут знаходились. Деякі компанії мали свій бізнес в сфері нерухомості, тобто ми розуміємо, що він таким чином вирішив придбати собі будиночок, тобто перераховано на одного із ріелторів, ну, закордонних. Ну і частина коштів, звичайно ж, була знята готівкою. Тобто, ну, тут, знову ж таки, тут не незаконні дії громадської організації в даному випадку, тут саме незаконні дії фізичної особи, яка, скажімо так, втратила совість і під прикриттям громадської організації, яка залишилась на території України, створив незаконні дії на території однієї з країн Євросоюзу. Ну, такі схеми були виявлені, тобто вони кардинально відрізняються від тих схем, які були в 2023-2022 році. Але я бачу, що хтось був в минулому році на такому заході, чи ні? Зрозуміло. Ви бачили, там це типологія 24-го року. Те, що було виявлено, те, що було більш-менш узагальнено, яркі. Звичайно, їх більше. Я вам казала, що тут де там 9 слайдів, тобто 9 прикладів. Насправді, я вам казала, що 70 з чим-то матеріалів, ну це разом з додатковими, ну хай буде 50 були передані. Ну вони трохи схожі якісь і вибирались більш такі, скажімо, ярчі. Є, ну, зовсім, скажімо так, прості. Надійшли кошти, обготівкував і до побачення. То ми такі вже схеми не показували. Ну, а зараз є трохи часу, і я хочу вам показати ті схеми, які були саме в 22-23 роках, щоб ви побачили, яким чином використовували скрутне становище в тій країні шахраї під прикриттям або псевдоволонтерства, або псевдобюджетних благодійних фондів. Ну, першим із прикладів це пов'язано, знову ж таки, чому ми і казали, розкрадання гуманітарної допомоги, і навіть було внесено зміни в Кримінальний кодекс, тому що саме 22-й рік він став ключовим в тому, що дуже великі обсяги гуманітарної допомоги, які надходили на територію України, вони розкрадалися, причому ще й розкрадались органами місцевої влади. В першу чергу, ну, один з прикладів – це гуманітарна допомога, яка може збиратись або їхала, вона тоді були відкриті повністю всі кордони, без будь-якого контролю заїжджали на територію України і, на жаль, навіть знову ж таки з реальних прикладів, з власних реальних прикладів, вони забиралися органами місцевої влади. Не знаю, сподіваюся, що ви в таку халепу не потрапляли, але в таку халепу потрапив фонд, про який я казала, мама моєї колеги. Ми знаємо такі організації, вони не скаржилися, тому що вони дорожили партнерством з органом місцевого самоврядування. Угу. Яке ж це може тоді бути партнерство? Без коментарів. Більш того, є один приклад, коли, може це я неправильно зроблю, що я вам розкажу історію, коли забиралась, реально привезли машину гуманітарної допомоги, безпосередньо водієм була знову ж таки мама моєї колеги, і приїхали представники дуже-дуже відомого фонду і відібрали.
Не всю. Ну, сказали, ти хочеш далі жити і працювати в цьому сегменті, то частину віддавай. Ну, це не стосується саме якраз гуманітарних, це стосується, що, на жаль, такі випадки були, і це, ну, де саме неприбуткова організація виступає жертвою, ну, в даному випадку. Ну, приклад який? Тут може бути, я можу ще дозволити собі Конечно, коментар, що це інколи трапляється так, що організація не до кінця, велика організація, великий фонд не до кінця в умовах війни може теж перевірити персонал, який вона наймає. І інколи працівники можуть теж дуже сильно зашкодити організації, або звільнені працівники, які до кінця не звільнили і залишилися картки в їх розпорядженні, наприклад. Ми пам'ятаємо, що подібна історія була, мені здається, з госпітальєрами раніше в тому році, да, коли звільнена працівниця залишила в своєму розпорядженні картки, на них продовжували надходити кошти, донати, а вона в цей час витрачала їх на себе. Тому тут, знову ж таки, до уважності, тому що ми говоримо зараз про дуже справедливі речі. Да? Ми ж доросле суспільство, ми маємо чітко відстежувати, що в умовах війни завжди розквітає і корупція, і шахрайство, і дуже недоброчесні практики. Але якщо ми дорожимо своєю репутацією, то ми маємо відстежувати і контрагентів, і, відповідно, стежити за тим, кого ми наймаємо на роботу. Тому що інколи, от через одні такі випадки, ми не знаємо достеменно, да? Ми не заглиблюємося, ми не вивчаємо цю історію, але може бути по-різному. Це може бути одна людина, яка портить репутацію великого фонду. Так. Я ж і кажу, що насправді невелика частина фондів, яка потрапила в таку халепу, і це один момент, а другий момент, що всліпую, як ми називаємо, що використали всліпую навіть фонд сам як організація навіть не міг подумати, що його могли так використати. Ну, в даному випадку саме ця в подальшому гуманітарна допомога, якщо ви пам'ятаєте 22-й рік, на прилавках магазинів, які з'являлись баночки, скляночки, які без жодного опознавательного знака. Ну, як навіть деякі магазини, я ж теж бачила, що клеїли, ні, це власний імпорт, ні, це не власний імпорт. Це саме були не викрадена, а відібрана гуманітарна допомога на певному етапі, і в подальшу вона через певну контрольовану роздрібну оптову торгівлю з'являлась в магазинах і в подальшому зазвичай продавалася, чи вона навіть продавалась через ФОПів, через сайти. До речі, і навіть в цьому році одна моя знайома людина придбала такі консерви, дуже схожі на гуманітарну допомогу, просто уже у ФОПа. Ну, може цей ФОП завіз її якимось чином, якби гуманітарну допомогу. Ну, в такому випадку він мав її роздати, а не продати. Але він продавав по ціні нижче, ніж в магазинах. Ну, звичайно. Ну і побачили, що за цим всім практично частково ми відслідковуємо, саме Держфінмоніторинг намагається відслідкувати в злочинах фінансовий слід. Ми не бачимо картину, як відбувається сам злочин. Про це нас інформує правоохоронний орган. Чому я казала, що в нас є два види підходу по певних індикаторах операцій. А інше, це правоохоронний орган вже констатував, що в нього є вже порушене кримінальне провадження щодо такої-то ситуації, і є виявлені фізичні особи, які задіяні в такому, чи юридичні особи. І подивіться, що вони зробили в фінансовій системі. Ну, тобто, і ми починаємо відслідковувати фінансову складову. В даному випадку ми виявляємо, що товар продавався через певних фізичних осіб, починаємо відслідковувати їх фінансові операції, бачимо, що серед, скажімо так, тих фізичних осіб, які отримували кошти від реалізації продукції, йде перерахування частини коштів на одну фізичну особу, яка є працівником органу місцевої влади. Ми розуміємо, що це вона, скажімо так, отримує певну винагороду за таку діяльність. Вона їх обготівковує, ну і в подальшому
не лише потрапляють до її ці кошти, вони потрапляють до її близьких родичів. Далі ці близькі родичі з метою легалізації вносять їх на рахунки. Частково навіть в подальшому відслідковуємо, що з цих рахунків кошти знімаються за кордоном. Ну, тобто, чи карточку передали, чи можливо, і ця громадянка певний період часу виїхала за кордоном і отримувала ці кошти. Ну, от. Наступний приклад, знову ж таки, розкрадання гуманітарної допомоги, він був пов'язаний з тим, що тут вже залучена була державна установа, яка в певний період часу перерахувала благодійну допомогу, перерахувала кошти в благодійний фонд з метою придбання товарів військового призначення. Ну, чесно кажучи, не зовсім я розумію, для чого тут використовували благодійний фонд державна установа, але такі факти є. Чому державна установа безпосередньо в виробника товара, ну, це питання також до державної установи. Тобто, явно тут була якась змова між представником державної установи, ну, так як і виявили, між представником державної установи і представником безпосередньо благодійного фонду. Ну, в подальшому отримані кошти благодійний фонд перерахував на юридичну особу. Юридична особа ж, звичайно, це була угода, яка наперед не передбачала жодної поставки товару, і цей уже товар, ці кошти розпорошувались, знову ж таки, як я вам розповідала, на систему професійну мережу для відмивання коштів. Це ті схемщики, скрутчики, про які я вам вже розказала, як вони працюють. Вкрали. Ну тут уже, по суті, державні кошти, які пройшли транзитом через благодійну допомогу. Ще один приклад розкрадання коштів державної установи, але вже тут безпосередньо через громадську організацію. Саме в даному випадку, знову ж таки, державна установа перераховує бюджетні кошти на рахунок громадської організації для того, щоб ця громадська організація надала певні благодійну допомогу для тим, кому це, скажімо так, кому це треба. В подальшому перераховуються кошти за генератори на рахунок підприємства, також, чого я кажу, що це 22-23 рік, а це підприємство ніякими генераторами ніколи і не займалось. І перераховує кошти ще й на ФОПа, а ФОП відслідковується буквально конкретна велика сума коштів, і придбається автомобіль ВІП-класу. Може, щоб перевозив генератори? Не знаю. Ну, таке. Прямо от сума в суму прийшла, тобто не заморачувалась. Так, знову ж таки, в нас ще потрапила одна релігійна організація. Це яркий приклад, скажімо так, пропаганди руського міра в даному випадку. Чому? Тому що тут особа, як ви бачите, тут надпись внесена вже до списку РНБО, як і в списку миротворець. Більш того, фінансування цієї релігійної установи здійснювалось через благодійні фонди, через юридичні особи, які чітко пов'язані з проросійськими поглядами. Я думаю, ви навіть здогадуєтесь, чи, може, чули, це нашумівша справа. Насправді, вона вже, скажімо так, має завершальний етап розслідування. Тому про неї ЗМІ інформували. Ну, а як воно це все виглядало? Так, є дійсно одна релігійна установа, є знову ж таки настоятель, от щось вони люблять збирати кошти не на рахунок релігійної установи, а безпосередньо на рахунки настоятеля. Ну, в даному випадку теж так відбулося. Частина коштів перераховувалась безпосередньо підстанційними особами на рахунок благодійний фонд, яким керував ця особа підстанційна, перераховувала кошти. Частина перераховувалась безпосередньо від благодійного фонду, де чітко проросійський пропагандист власником його був. Частина була коштів
просто від компаній, де особи тим чи іншим шляхом пов'язані були з росіянами. Тобто фактично вся ця релігійна установа і безпосередньо настоятель фінансувався проросійськими силами. Ну, тут далі навіть можна і не розповідати, куди і як вони могли використовувати. Звичайно ж, тут звучали в цій церкві наративи стосовно того, що треба жити в мірі з усіма, в тому числі з Росією і так далі. Ну, а як відбувалися саме платежі? Ну, звичайно ж, ми знаємо, як наші батюшки люблять елітні автомобілі, катаються, елітні будиночки. Ну, тут і було пряме використання цих коштів, які надходили йому на власні потреби. Ну, бачите, будинки, розрахунки, автомобілі, люксові речі. Один нюанс, що це не наші батюшки, а очевидно, що куплені, продані батюшки. Я просто привожу приклади, звичайно ж. Це не до критики, це просто воно інколи так ріже, тому що ми все ж таки, хоч ми і світське суспільство, да, але у багатьох у нас є свої теж практики релігійні, якісь ритуали. Тому тут завжди воно так трішки. Я перепрошую, що я так Ні, все нормально, так. Ну, буквально ще пару прикладів, ну і потім дам можливість відповідати на рахунки. На питання. Ну, ще один приклад розкрадання бюджетних коштів, знову ж таки, через громадські благодійні організації. В даному випадку державний орган, знову ж таки, перерахував кошти на громадські благодійні організації з метою придбання товару для соціально зразливих верств населення. Але, на жаль, ці громадські організації їх використали не за цільовим призначенням. Знову ж, для того, щоб легалізувати ці кошти, використовувалися декілька етапів. Перший етап розшарування – це на ряд юридичних осіб, які частково дійсно здійснили поставку товара на благодійні фонди. Ну, а частина коштів пішла на ряд ФОПів і дропів, в тому числі, як я вам пояснювала. Тобто ті підприємці, які в подальшому частину коштів можуть заміксувати з метою виведення зі своїх рахунків. Однак все-таки частина товара надійшла, тобто вона йшла таким шляхом, але при уже подальшому розслідуванні уже правоохоронними органами і опитуванням тих громадян, які предоставили звіт, був наданий дійсно звіт щодо використання коштів благодійної цієї організації, тобто кому видали ці набори. І як з'ясувалось, що ці фізичні особи жодного набору продуктового не отримали. Ну, тобто точно так же відбулося, скоріш всього, товар той, який частково був отриманий, він міг потрапити знову ж таки на полки магазинів. Важко про це насправді говорити, але, на жаль, таке є. Ну, і є приклади, які не зовсім пов'язані з благодійними фондами, тобто тут немає зареєстрованих фондів чи громадських організацій, але може бути ситуація, коли просто шахраї представляються представниками благодійних організацій, і насправді є два варіанти. Є дійсно створені благодійні, фіктивно створені благодійні організації, щоб під гаслом цих організацій почали збиратись кошти. А є, що взагалі юридично не існує благодійна організація, не зареєстрована. Єдине, що там благодійна організація, там, не буду казати, вони там крила надії. Ні, крила надії. Ні, нормально. Боже. Дуже потужна організація. А так мені... Ладно. Там білі янголи є. Ні? Можливо. Це якесь сонечко абстрактне придумати. Ладно, сонечко, хай буде сонечко. І рога й копита, да, скоріш всього, рога й копита, які обдзвонюють, які випрашують гроші, це соціальна інженерія, точно так же це може бути, це абсолютні 100% шахраї, які випрошують кошти, отак, як розказував Максим. До речі, я вам розкажу один приклад, який відбувся з моєю колегою, з карточкою. І що ми зробили? Ми класно спрацювали, розкажу. Корпоратив, да.
Значить, і в подальшому вони представляються працівниками цих благодійних фондів, а насправді знову ж таки, люди, які перераховують, вони, хто дійсно грамотний, він, кажіть мені айбан і так далі, де хоча б якимось чином можна виявити, що це юридична особа. А зазвичай це карткові рахунки, ми довіряємо, швидко відправили ці кошти, ну і в подальшому вони знову ж таки використовуються не за цільовим призначенням. Знову ж таки говорю, що тут приклад, де зареєстровані благодійні фонди, а є, що взагалі представляються представниками, а фондів таких не існує. І такі приклади є. Чому? Тому що далі може бути якесь звернення до банківської установи, а банківська установа скаже, ми не знаємо, ця карточка належить якоїсь фізичній особі і так далі. Але в банки звертатись, якщо це такі якісь відбуваються випадки, треба. Чому? Тому що в банках саме налагоджений той механізм, коли до банка звернуться, що та особа, яка, навіть просто хтось перерахував кошти, хотів придбати якийсь товар через інтернет, товар не прийшов, що зазвичай буває, треба кричати, не треба, хай буде там мізерна сума навіть, де на кримінальну справу не тягне. Дійсно, там правоохоронні органи завалені такими ситуаціями, вона не візьметься правоохоронний орган. Але слід в банківській системі буде залишений, і банк ставить цю ФОПа в чек-ліст. Да. І що вже накопичуються ті індикатори підозрілості, і банки обмінюються інформацією. І вже в іншому банку, не всі, на жаль, по крайній мірі більшість банків, і вони обмінюються інформацією, і ця особа вже стає, скажімо так, навіть в іншій банківській установі, вона не може відкрити рахунок. Так ми намагаємось працювати з такими шахраями, але, на жаль, не всі банки на це ведуться. Деякі тут йому заблокували або там відмовили від обслуговування, він йде в інший банк. В іншому банку вже Максим розповідав. В залежності від градації, кожен банк має власну систему фінмоніторингу. В одному банку цей клієнт буде високоризикований або має навіть неприйнятно високий ризик, розірвані ділові відносини, а в іншому банку він має середній рівень ризику. Тут наказати, передбачити – ні, це неможливо, тому що у них побудована система, вони більш на корпоративних там звертають увагу, на таких невеличких, це для них невисокий ризик, тобто маленькі сегменти, невисокий ризик. Оцими користуються. Ми вичисляємо такі банки, які йдуть, скажімо так, на те, ми попереджуємо, пишемо оглядові листи, звертайте увагу навіть на таких мілких клієнтів, тому що вони сектор займають невеличкий, але в кількості вони приносять значний вред, значну шкоду для громадян, насправді. Тепер те, що я вам казала, розповім ситуацію. Так, дійсно, був зламаний телеграм-канал однієї моєї колеги, і пішли розсилки, просять гроші. І те, що Максим сказав, що ведіть переписку, не блокуйте. Ми всі, о Боже, її звали, ой, Ірочка, а в неї дійсно недавно, на жаль, померла мама. І я як вела бесіду. Ой, Ірочка, що? Я вже знала, що мами немає. Ірочка, що, щось з мамою? Що случилось? Чи ти в аварію попала? Чи ще? Ірочка, Іра, скажи, куди кинуть гроші? От прямо такими, знаєте, міні-фразами, з таким, наче ти переживаєш за людину. І вони скидають карточку. Ми спрацювали швидко. Ми в той же самий день, ми ці всі картки, і, до речі, вони кинули 4, здається, карточки різних нашим колегам кинули різні картки. І навіть, і суми, до речі, різні. Я не знаю, яким чином. І навіть різних банків. Чи це був один банк, просто різні картки? 2 банка було, і зазвичай їх в основному 3. В даному випадку було 2 банки, дуже дивно. В кожної людини просили різні суми грошей. І як виявилось, в керівника нашого, зараз заступник голови нашої служби, просили найбільше. Він в Випадковості не випадкові.
В общем, коротше, ми заблокували ці кошти. Ну і в подальшому, звичайно ж, написали заяву про охоронні органи. Злочину не відбулося, звичайно. Ніякі кошти не були, ніхто її не перерахував. Тобто кримінальне провадження дуже важко в даному випадку, по суті, його може і не бути. Замах на злочин був, але злочин, по крайній мірі, у нас не відбувся. Можливо, там під час уже розслідування, що там далі, це не моя справа. Може, там накопають постраждалих осіб, але уже в банківській установі стоїть галочка. Так, ця особа уже зовсім не бажана в цій банківській установі. Так спрацювали. Був такий приклад. Тому ведіть переписку, виявляйте рахунки і пишіть в банки. Хоча б так. Ви нас надихаєте, насправді. Поки що у нас тут, дякую дуже. Ще буду повертатися до слів подяки, але у нас тут є ще два запитання. Пані Людмила, бачу ваше запитання, але його зараз відкладу. У пана Сергія є коментар. Пане Сергію, зможете включитися зараз, озвучити його? Якщо не зручно, то я зачитаю в онлайні. Дякую, пані Анна. Пані Аліно, дякую вам за вашу презентацію і за такий огляд, якби, я б сказав би, дуже-дуже детальний. Питання в мене таке виведіть нам, більш... будь ласка, голос пана Сергія. Зараз хвильку, щось технічне. І потім, я бачу, у нас є запитання тут і в залі. О, можна говорити. Якраз коли я дякував пані Аліні, мене зам'ютили. Так, я тоді зекономлю поки час, поки вас включають. Я скажу, що від пана Сергія. Під час виступу представників Джерсі ми почули про пошуки підтримання контакту. Разом з тим, в контексті презентації пані Аліни ми бачимо багато прикладів зловживання НПО для протиправних цілей в Україні. Чи було б корисним насамперед в цілях захисту сектору на регулярній основі готувати та поширювати інформаційні листи, матеріали в Україні? Бо у Джерсі колеги це роблять на щомісячній основі. Знаю про огляд, який готує Держфінмон, але проблема з ним полягає в тому, що він виходить один раз на рік, є великим за обсягом і його доволі складно знайти. Тому от є така пропозиція. І про всяк випадок існуючі обмеження служби в плані ресурсів чудово розумію, і колаборація з представниками сектору може бути одним з рішень. Дякую, пане Сергію. Дуже слушне. Щодо першого питання, хочу вам сказати, дійсно, вони насправді пов'язані. Перше, оглядові типології, вони передбачені законом, це ведеться колосальна робота півроку. Тобто всередині літа вибирається тема, яка буде, і півроку збирається інформація від правоохоронних органів, від судових органів, аналізуються міжнародні типологічні дослідження, і після того лише формуються узагальнені типологічні дослідження. Тобто їх щомісячно видавати неможливо. Статистика – штука така, що її зібрати теж не так легко і аналізувати. Але майже в воду дивились, тому що буквально місяць назад ми зіткнулися, правда, не по прибутковому сектору, а взагалі, коли ми побачили ноу-хау, одна із схем, яку ми раніше не бачили в своїх дослідженнях, у нас виникла така ідея, а може якимось чином хоча б дійсно чи раз в місяць, чи ще щось видавати, бо поки дочекаєшся цих типологій, то можна втратити, що банківський сектор не виявить цю підозрілу операцію, тому що він, якийсь банківський сектор бачить, а якийсь банківський сектор не побачив її. Така ідея є. Але вона вже частково втілена в тому, що, якщо ви знаєте, навчальний центр разом, в принципі, з службою, вони вже видають щотижневий дайджест. І у нас, до речі, є сайт Держслужби, є канал, телеграм-канал, де... Ні, я думаю, що це коли пан Сергій говорив, то було не чути. Зараз? Ага. Так. Будь ласка.
Будь ласка, колеги, якщо чуєте в онлайн, хтось вмикніть мікрофон, скажіть щось. Пан Сергій нас чує. Так. Я думаю, що це якраз поки він говорив, пропадав звук. Так. Добренько, перепрошую, продовжуйте. Тобто, насправді, наразі у нас існує дайджест новин, він видається практично щотижня, і він створюється разом з академією, він висвічується, є телеграм-канал, де ці новини висвічуються. З приводу розкриття інформації щодо типологічних досліджень, тут палка в двох кінцях. Чому? Тому що в загальному розказати ми можемо. Але оскільки оці всі виявлені схеми, це в принципі результати матеріалів розвідувальної інформації, яка має обмежений доступ, вона передається в правоохоронному органу у вигляді узагальненого матеріалу, і він не має певний період часу розкриватись общественності, лише якісь ключові моменти. Але така ідея є, щоб хоча б словами розповісти, що відбувається в країні, не чекаючи цього року. Але дійсно ресурс у нас дуже малий. Служби, я думаю, може ви чули, може ні, у нас змінилось керівництво, змінюються трохи навіть підходи до роботи всієї системи. Аналітичний блок, в принципі, не міняється. Чим ми займалися, тим і ми займаємось, але, можливо, і буде запроваджено частіше інформування спільноти про те, які виклики є наразі в країні. Точно знаю, що зараз питання для країни – це бюджет. Це наповнення бюджету як тільки можливо. Тому кажу вам чесно, дуже велике спрямування наразі всіх аналітиків – це виявлення схем розкрадання бюджетних коштів і виявлення схем ухилення від сплати податків. І більше всього, дайджеста цього я бачу, що висвічується інформація про виявлені схеми саме в цьому направленні. Але не виключено, що там будуть з'являтись і якісь опис підозрілих схем, які пов'язані з використанням неприбуткового сектору. Можливо. Ми залишаємося відкриті. Якщо ми потрібні, то ми тут. Дякую за запитання і за відповідь на нього. Я перепрошую, я бачу вашу руку, але у нас тут було раніше поставлено питання онлайн. Я зараз дам можливість зачитати його. Я думаю, що там коротенька буде дуже швидка ремарка. Потім у вас, і будете представлятися, будь ласка. Пані Людмила Олійник, від вас було питання на самому початку, я так розумію, до вступного слова лекції пані Аліни, а такий суб'єкт, як держава, звітувалась по фінмоніторингу і коли, і у який спосіб. Я не дуже чітко розумію саме питання, але якщо, пані Аліно, ви його можете якось прокоментувати. Держава як сама по собі не має ж рахунку держави. Є державні органи, які мають певні рахунки в казначействі. І, звичайно, по державним органам у нас фінансові розслідування проводяться ще й дуже багато. І якщо все-таки, я знаю, що не дивлячись на те, що типологічні дослідження у нас не розміщуються на сайті, тимчасово, поки йде війна, тому що є чутлива інформація, все спрямовано, пов'язано з війною в більшості, але ви якимось чином маєте доступ до них, то там ви побачите дуже багато схем, де саме державні органи стали об'єктами фінансових розслідувань. Дякую вам за цю колосальну роботу. Якщо це я зрозуміла питання. Якщо не зрозуміла, можете уточнити. Так, доуточнюйте в чаті, будь ласка. У нас наступне в залі питання. Мікрофон передайте. У вас вже є мікрофон, да? Представляйтеся, будь ласка. Добрий день, мене звати Євгенія Кубах. Пані Аліна, я дуже дякую вам за таку цікаву візуалізацію в презентації. І в мене питання стосується такого цікавого кейсу створення організації «Дзеркала» в європейських країнах, яка це зробила. Я пам'ятаю схожі кейси в Україні, їх, в принципі,
простіше відслідкувати, бо це наш простір інформаційний, ми просто бачимо, хто що робить там в соцмережах, випадково можна навіть на це наткнутись. Але я собі уявляю ситуацію, коли хтось, хто мешкає в Європі, створює назву схожу на ту організацію, що працює в Україні, і починає робити схожі речі, але це не одна людина, яка пов'язує ці організації. Наскільки взагалі реалістично такі кейси відслідковувати з вашого боку? Бо якщо це відбувається в Європі, і якщо це, наприклад, людина, яка не має стосунку до України, не є резидентом податковим, незрозуміло там, які операції по картках цієї людини і рахунках відбуваються, чи взагалі є у вас важелі впливу, я не знаю, співпраця з вашими колегами в європейських країнах, тобто як зараз це працює? І, наприклад, куди звертатись організації, якщо є підозра, що хтось недобросовісно використовує назву аналогічну чи схожу в Європі для якихось шахрайських схем? Дякую. Так, насправді у нас є такі ж самі підрозділи фінансових розвідок, як в країні, є у всьому світі, в тому числі європейські країни. І саме підрозділи фінансових розвідок – це унікальна можливість дуже швидко отримувати інформацію. Навіть правоохоронні органи не так швидко можуть отримати інформацію від іноземних колег, як ми. Тому навіть дуже часто правоохоронні органи до нас звертаються. Будь ласка, зверніться до підрозділу фінансової розвідки іншої країни для отримання інформації той-то, той-то. Абсолютно, дійсно, є серйозні можливості. Єдине, тобто, що ми бачимо? В даному випадку я розповідала цей кейс, це була саме вже інформація правоохоронного органу. Але правоохоронний орган дійсно не міг відслідкувати, він міг, але це треба в рамках міжнародної правової допомоги. Проходить 250 етапів АДА. Вони звернулись до нас. Ми, звичайно ж, щось бачимо у себе. А якщо навіть ми не бачимо, але це дійсно серйозні такі заявки правоохоронного органу, що є подібна організація, яка незаконно використовує назву української компанії, ми стартуємо з фінансових розслідувань. Ми звертаємось до підрозділу фінансової розвідки тієї країни, де зареєстрована ця іноземна компанія, просимо перевірити цю компанію, просимо не перевірити, а відслідкувати, тобто вони ж теж тільки бачать фінансові операції, тобто відслідковується тільки фінансовий поток. Чи є рахунки, чи ви могли б нам надати інформацію, виписки по рахунках цієї благодійної організації, тому що вона підозрюється в тому-то, в тому-то, в тому-то. Обов'язково мають бути певні ознаки злочину, виписані правильно. Це спеціальний формат, це називається Егмонт. І це захищений канал зв'язку, по якому доступ до цього каналу має одна людина в службі. І аналітик пише українською мовою, спеціальна форма, вона там передбачена, прям технічно передбачена, пише цей запит. Є у нас відділ, який їх перекладає англійською мовою, і одна єдина особа відправляє в цю країну. Захищений канал зв'язку. І там підрозділ фінансової розвідки, отримавши такий запит, вони дивляться у себе систему. Ми точно так же, до речі, працюємо. До нас надходить от стільки запитів від інших країн також. Вони в першу чергу вони дивляться, чи є у них в системі повідомлення про фінансові операції, які вже надходили, і от як порогові підозрілі, про які я говорила. Якщо навіть у них немає, вони бачать все одно базу інформацію про рахунки або отримують її від податкової служби. Кожна країна має свої індивідуальні якісь фішки. І може зробити запит в банківську установу, отримати виписку, і приходить до нас виписка. Ми дивимося, аналізуємо цю виписку, да, вона в іноземній мові, але у нас
принципі, розібрати виписку можемо. Ми дивимося, куди далі діваються кошти, і дуже часто, що вони уходять ще й в іншу країну. Ми потім і в іншу країну робимо запит. І так ми будемо робити запити, поки ми не зрозуміємо, що відбувається, яким чином ці кошти рухались. Є певні проблеми в тому, що деякі країни вони відмовляються, вони дають повідомлення про підозрілі фінансові операції, які в них є в системі. Це обов'язково, це норми Егмонта. Вони надають, але можуть не надати виписку. І вони кажуть, що в даному випадку виписку можна отримати лише в рамках міжнародної правової допомоги. От тут біда, тому що ми про це інформуємо правоохоронні органи, що ми не змогли отримати виписку, будь ласка, тоді включайте свої рычаги впливу, тоді включайте довгий процес отримання цієї інформації. Але в більшість країн саме Євросоюз іде до нас, іде нам на зустріч, більшість країн дає інформацію, ну, крім певних, ну, типа Швейцарії, Австрії, чесно кажу, вони не дають. Вони дали єдиний раз інформацію, це був 2014 рік, коли відкрились, ну, коли ми колишніх високопосадовців відпрацьовували. Тоді вони певну частину дали нам інформації. Нам дуже допомогла ті країни, які не давали інформацію по рахунках, які відкриті в доларах, оскільки Штати являються агентами доларового контролю, вони в обхід від всіх європейських країн, вони нам дали інформацію по всіх рахунках, ну, які нас цікавили, осіб, які були відкриті в доларах без Європи, тобто самі американці дали. Ну, це трохи, ну, це був тоді громка справа, ви розумієте, про що йде мова. Ну, зазвичай ми намагаємося все-таки отримати вивіски, ми дуже допомагаємо цим правоохоронним органам, вони, чесно кажучи, аж пищать від того, що, наприклад, розкрадання, ну, корупційні складові, НАБУ, хоча в них дуже величезні є можливості отримувати інформацію і навіть без нас, і у них є можливості швидше отримувати інформацію в рамках міжнародної правової допомоги, але найкоротший шлях – це ми. І ми дуже допомогли їм, прям знаходили таку інформацію, про яку вони навіть не могли здогадатись, де могли бути кошти. Ну, є, звісно, ми можемо 3 рази в одну і ту ж країну писати. Наприклад, якщо добуватися від Арабських Еміратів, це була катастрофа. От вони або не хотіли, або не давали. Але потім раз ми написали, ні, у нас такого немає. Ми йому другий раз указуємо, ось ж рахунок, ось в арабському банку. А, да, точно, ну хорошо. А потім, як почали нам слати інформацію, ми такого повиявляли, що там правоохоронний орган був просто в шокі. Що можна отримати через засоби Егмонта, тобто через ПФР, таку інформацію. Тобто ми добуваємо. Ну, таким чином так і розслідуються ці справи, розмальовується ця схема і шукається ця інформація. Можемо. Дякуємо вам величезне, наснаги далі, тому що таки ви невидимі зірки на цьому колосальному фронті роботи. І я насправді дуже дякую, що ви сьогодні з нами ще й додатково. Ви сьогодні маєте можливість трішки оприявнювати ту величезну титанічну роботу, яку роблять 150 людей в державі. Це фінансові аналіти менше навіть, тому що, 150 – це, напевно, що за кадровим розкладом насправді менше. Департамент аналітики складає наразі по штату 115 людей, але аналітиків, які здійснюють фінансове розслідування, десь 30. Я знімаю капелюха, тому що ми тут бачимо, що коли ми навіть говоримо про те, що частину роботи за свою репутацію відповідаючи, ми можемо самі робити через ОСІНТ, через ЮКонтрол, але є робота, яку може зробити тільки держава. Ми бажаємо вам побільше енергії і поповнення штату. У нас є ще одне запитання, але перед тим, як дам вам можливість сказати, пан Сергій закинув, я думаю, що це навздогін попередньому запитанню щодо підзвітності держави, чи звітувалася держава. Держфінмон регулярно звітується, у них є доволі зручно використаний інтуїтивний сайт, і звіти Держфінмоніторингу направлені за лінком. Дуже дякую, пане Сергію. Вам питання. Я теж, пан Сергій. Скажіть, будь ласка, а от у цих схемах банківські працівники були задіяні
як правило, чи це просто їх недогляд? Бо там ну, такі абсолютно операції, які можна виявити як підозрілі. Так це ж вони і виявили як підозрілі і проінформували Вони, нас. а вони були випадки, коли вони були задіяні як учасники цієї схеми, як шахраї? Як великі картелі відмивали через HBS Так, банківські. британські. Це ж суб'єкти первинного фінансового моніторингу, це одне. Але ну, є ж такі операції, які без допомоги банківських працівників не проведеш. Так вони були там, чи таких нема таких випадків? Саме в прикладах по приватному, по неприбутковому сектору, здається, нема. Але взагалі є. Зокрема, ситуація, я теж думаю, що ви чули про неї, як працівники банка розповсюджували своїм клієнтам номер криптогаманця, на який збирались кошти для Вагнера. Працівники банка. Потім є прикладів, насправді, використання працівників, що вони залучені, по-перше, є в обготівковані, де, як виявляється, що картки, на які переказувались кошти, вони були працівників банків. Такі приклади теж були. З метою обготівковування. Ключ для зняття готівки теж виявили ключ-картку працівника банка. Теж такі були приклади. Взагалі ще ми виявляємо, якщо йде мова відносно блокування фінансових операцій, ну, є така у нас функція, що банківська установа має право заблокувати фінансову операцію на 2 робочих дні, а ми потім продовжуємо таке зупинення фінансових операцій, якщо є достатні підстави. Або ми можемо виступити ініціатором блокування фінансових операцій, то в даному випадку такі моменти, вони дуже важко доказуємі, але ми інформуємо про це Національний банк, що ми готуємо рішення про блокування фінансових операцій, ми направляємо в банк, і банк має негайно, секунду в секунду з моменту відкриття цього конверта, що отримала ухвала, блокувати рахунок. Ну, зазвичай господарська діяльність, ми ж аналізуємо, до цього проводиться певна аналітична робота, і ми бачимо, що ну, активність така, і зараз, і через годину, і через 2 години надходять кошти на цю організацію, яка в подальшому їх акумулює і далі переводить на оцих оптово-роздрібних, скажімо так, торговців. Але ми замічаємо ситуацію, коли ми відправляємо рішення про накладення арешту, бац, а коштів 0. У нас виникають підозри, що це все-таки вони не виконали рішення Держфінмоніторингу про накладення арешту, а бігом попереджають свого клієнта, бігом перераховують кошти кудись уже в іншу, тобто буквально хвилина різниці і кошти уходять. І з того моменту зазвичай, якщо банк не проінформував свого клієнта, що по тобі є рішення, то клієнти ще ж, ну, йому надходять від контрагентів кошти. А тут в даних випадках 0. Ну от просто замовкають. Тобто йде злиття інформації, як ми називаємо. Про ці факти ми, звичайно, інформуємо Національний банк, тому що тут, ну, тут дійсно треба проводити службове розслідування. Можливо, це дійсно це все нормально, а можливо, все-таки відбулось попередження. Один момент, і ще другий момент, ми звертаємо увагу на те, що, наприклад, теж реальний приклад, коли є ухвали суду уже про накладення арешту на рахунки в певній банківській установи на підставі, ну, є кримінальне провадження, тобто все досить серйозно. Ну, а цій особі має кримінальне провадження, вже банківська установа має поставити хоча б високий ризик. Але цього не відбувається, і протягом 2-3 днів в цій же банківській установі відкривається цій же компанії рахунок і продовжується це здійснюватись. Ну, такі факти. Тобто таким чином можуть використовувати банківські
Ми так розуміємо, що далі це вже компетенція регулятора. Це Регулятор НБУ і має далі. правоохоронний орган. Так, ми про такі факти всі інформуємо Національний банк, абсолютно про всі. Щиро дякую. Поки ми шукаємо наступне питання, якщо є запитання, я зроблю ще невеличкий анонс. Будь ласка, до кінця дня учасники, які є онлайн, знайдіть в чатику зараз формочку, до кінця дня її заповніть. Це для того, щоб ми могли направити вам сертифікат про участь. Учасники, які були онлайн, отримують їх зараз. Скажіть, будь ласка, чи є онлайн у нас ще запитання, чи є у нас ще офлайн запитання? У пані Світлани є ще запитання. Передайте мікрофон, будь ласка. Питання чисто. Ви робите дуже титанічну роботу, і ви всі ваші матеріали переходять в останню інстанцію – це суди. Матеріал не переходить. Не переходить? Ні. Тобто по вашим матеріалам рішення судове не приймають чи як? Яким чином? Значить, дивіться, ми пишемо узагальнені матеріали. Це раніше це було як заява про злочин, які обов'язково реєструвалися в ЄРДРі, тобто порушувалось кримінальне провадження. З 2020 року це у нас документи, які є розвідувальною інформацією для правоохоронного чи розвідувального органу. Вони можуть бути підставою реєстрації, тобто відкриття кримінального провадження. Якщо уже це в межах кримінального провадження, тобто те, що я вам казала, що це за інформацією, ми розпочали розслідування за інформацією правоохоронного органу. З правоохоронного органу вже було або оперативно-розшукова справа, або уже кримінальне провадження, то вони приєднують наші матеріали до цієї справи і розслідують. Якщо це наш самостійний ініціативний матеріал, вони на підставі цього матеріалу це лише розвідувальна інформація. Вони мають пройти, по суті, повторно те, що ми зробили. Ну, в першу чергу, що робить правоохоронний орган, складає рапорт, що він має інсайдерську інформацію про те-то, 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 те-то. Потім він бачить, які рахунки, хто тут учаснику, де він може отримати цю інформацію вже легально, бо це наша інформація, не є доказом. Він проводить, по суті, збір цієї інформації, зазвичай описується тими ж самими фразами, як в матеріалі, і вже тоді він йде в банківську установу, отримує ухвалу суду про тимчасовий доступ до рахунку і використовуючи, скажімо так, інформацію, але не згадуючи Держфінмоніторинг. Єдине, що дійсно є тобто матеріал – це розвідувальна інформація, він її перетворює в свою інформацію вже як в кримінальному провадженні, методом протокол огляду матеріалів, відповідно, або рапорту, ну і далі вже робить слідчі дії, і він може, в принципі, наш матеріал не підтвердить наші підозри, ми пишемо, що ми виявили підозри, вважати, що такі-то, такі-то, такі-то операції можуть бути пов'язані з злочином такі-то, такі-то на таку-то суму, або, з іншим, я вам казала, що не обов'язково легалізація, або з легалізацією, там прямо от блоками мотивований висновок у нас фігурує. А правоохоронний орган перевірить своїми заходами, оперативні заходи, слідчі дії, і може, в принципі, і не підтвердити наші підозри, і цей матеріал буде відмова в порушенні кримінального провадження, і справа закривається. Таке дійсно є, такого, ніхто ж не каже, що ми 100% зловили злочинця. У нас є тільки підозри, ми не правоохоронці. Ну, а якщо дійсно є підстави, то порушується кримінальне провадження і вже у мене є ціла схема, як наші матеріали перетворити в докази, цими етапами користуються, і вже правоохоронний орган нібито сам розслідував це кримінальне провадження, звертається до суду, пишеться обвинувальний акт і так далі, передають в суд. Але дійсно є випадки, ми намагаємось з цим боротись, що ми бачимо в ухвалах суду згадування про наші матеріали. Цього не має бути. На жаль, не знаю, що відбувається, цим грішить БЕП.
Так скажу вам чесно. З ними проводиться зараз серйозна робота відносно цього, тому що цього не має бути. А особливо, коли інформація є в матеріалі від підрозділу фінансової розвідки. Там взагалі табу чуть ли не на весь екран. Тому що вся інформація, яка отримана від іноземної країни, вона має величезні обмеження. Ці обмеження впишуться в кожному листі. Прямо отак. Ця інформація має тільки розвідувальне, ця інформація навіть не може бути передана правоохоронному органу, або уточніть, до якого правоохоронного органу ви можете передати. Якщо тут кримінальне провадження не пов'язано, наприклад, з легалізацією, то ви не можете передати, то кожна країна має певні обмеження. Тоді, якщо, не дай Бог, ця інформація потрапить, що це від ПФР якоїсь країни отримали інформацію, ну це міжнародний скандал. Нельзя. Ну, вроді таких випадків немає, слава Богу. Був колись давно, ну, не знаю, слава Богу, До того, що обійшлися. ви робите якби також дійсно титанічну справу, правоохоронні органи повинні подати в суд, і постає питання, чи взагалі у нас є рішення судів, там, про призупинення розкрадання державних коштів, я вже не кажу там про Чи благодійну, доводять справу до кінця? чи доводять справу до кінця. І потім же ж ми ж просто знаємо, що у нас йде громадська думка, що в державі всі вкрадуть, не допомагають, ну і бла-бла-бла-бла в такому плані. Ми теж це питання задаємо правоохоронним органам. Насправді, дійсно, є проблема, що правоохоронні органи, ну, скажімо так, вони дуже завалені насправді роботи, особливо зараз, де виявилось дуже багато військових воєнних злочинів, і в них, знову ж таки, концентрація уваги більша приділяється на інші види злочинів і втрачається інший сектор. Ну, цього не має бути, звичайно. Треба доводити до кінця кожну справу. Це один момент. Другий момент, насправді, щоб довести справу до кінця, треба час. І я можу, розслідування може длитись не один рік. Рік, 2, 3. А якщо ви згадаєте пана Лазаренка, то це було 20 років. Тобто швидкого результату отримати ухвалу суду дуже важко. Насправді справи тривають дуже довго. Зараз вам розкажу ще одну ситуацію, що буквально, знову ж таки, не пов'язана з неприбутковим сектором, але ми вирішили перевірити, ну як перевірити, ну прийшло нове керівництво служби, ми є вимоги, переглянуть, які у нас там справи, то-то. І я починаю аналізувати справи, які в мене є, які тягнуться, ну, передані матеріали, в службу фінансового моніторингу, передані матеріали були в 2018-2019 році. І я полізла в єдиний реєстр судових рішень. У мене є номер кримінального провадження, думаю, ну, навірно, воно закрито вже. Ну, все вже є, або закрили в зв'язку з недостатністю там підстав для притягнення до відповідальності, або, може, все-таки є вирок суду. І як ви думаєте, квітень 24-го року, серпень 24-го року, жовтень 24-го року, і ще до цього часу справа розглядається в суді. 6 років. І там ухвал буквально, ну, протягом місяця 2-3 ухвали, десь там доступ, там зняття арешту, там знову накладено, там знову якийсь доступ, там відвід судді, там ще один відвід судді. Справи затягуються дуже довго. Ну, вони ж всі мають певних адвокатів і ставлять палки в колеса не лише правоохоронним органам. Тут навіть, ну, тут уже питання не лише в правоохоронного органу, тут питання і в судовій системі, як воно відбувається. Ну, на жаль, що маємо. Тому довго. Та будемо працювати далі над тим, щоб відбулася і до кінця реформа судової системи, бо від неї залежить, власне, справедливість. Да, Ми теж зацікавлені в цьому.
Дякую дуже. Я тут ще повертаюся в онлайн. Пане Сергію, теж буду знову вашим голосом. Не будемо ризикувати, втрачати багато часу на техпідтримку. Пан Сергій пише, що дякую за відповідь. Окрема велика подяка службі та вам, пані Аліно, за відкритість до діалогу та за бажання ділитись досвідом. Я думаю, що всі учасники долучаться до цих щирих слів. І тут є ще один коментар, і теж подяка від однієї з наших учасниць, від пані Олени Хлівної Андрієвої. Справді, мега-титанічна справа. Підтримуємо і радіємо, що ви є. Це Дякую. абсолютно заслужено. Дякуємо вам. Дякую вам. Взагалі, я б хотіла сказати можливо, від імені всього неприбуткового сектору. Дякую ЦД. Чому? Тому що ви, мабуть, єдині в країні, які змогли від держслужби, держфінмоніторингу, зокрема, організовувати такі заходи, тому що ми ніяких публічних виступів перед приватним сектором не здійснюємо. Ніякому товариству, ніякому ФОПу, ніякій фізичній особі ми не розповідаємо. Так, приклади, типології, огляди, все є на сайті, ну, крім, я казала, під час війни. Вони це все читають і так далі. А щоб детально розповідати, чим ми займаємось, ну, це ви єдині. Ми дякуємо вам за цю довіру, тому що, ви знаєте, ми ретельно готуємося до кожного заходу, і у нас є свій чорний список. І ми перевіряємо всіх, хто долучається онлайн, в тому числі. Ну, я жартую про чорний список. Насправді ми дійсно перевіряємо, і YouControl нам в допомогу не тільки тоді, коли ми відбираємо контрагентів, а й тоді, коли ми говоримо ось в такому безпечному середовищі. Тому що дійсно обговорюється інформація, яка дає нам інформацію про те, як стати сильнішими, але вона однозначно не має потрапити в руки ворога для того, щоб дати зброю, як послабити нас навпаки. Ми дуже тішимося цій співпраці, сподіваємося, що ви теж отримуєте щось корисне від неї, сподіваємося, що запитання і репутація тих, хто сюди приходить, теж наснажують вас приходити і надалі, і проводити такі навчання. В спільних навчаннях, правда, є і майбутнє, і вже і теперішнє. Я також хотіла би поширити ось цю подяку за те, що цей захід стався в Академії фінансового моніторингу не тільки чудовим лекторам, а й керівнику, який на своєму великому ентузіазмі підтримував завжди неприбуткові організації, коли вони конструктивні, коли вони готові навчатися. Дуже дякуємо пану Ростиславу Марчуку. Звісно, дякуємо Державній службі фінансового моніторингу, тому що за ці роки ми продовжуємо напрацьовувати ось цей крихкий мир, співпрацю, колаборацію. І ми сподіваємося, що одного дня це дійсно будуть приклади уже і державно-приватного партнерства. Тому що я думаю, що це мрія не тільки у представників Держфінмон, але й у банківського середовища, і у представників громсектора. Вірю, що найближчим часом, власне, уже ми зможемо напрацювати той запас міцності нашої взаємодовіри, що ми прийдемо до цього. І, звісно, велика подяка проєкту Офісу Ради Європи в Україні, пану Сергію Рубченку, вам за вашу роботу, за вашу велику дипломатичну роботу, тому що, власне, саме ви багато років тому виступали за налагодження ось цих місточків, коли здавалося, що законодавство, нове законодавство, прийняте в 2019 році, було здатно доволі сильно посварити стейкхолдерів. Саме через вашу дипломатію відбулося налагодження зв'язків і відбувається порозуміння. Дякуємо всім учасникам, які сьогодні були з нами. У нас доволі тривалий модуль. Дякуємо за ваш час приділений. Ми сподіваємося, що він був проведений з максимальною користю. Всі питання, які у вас є, ви, звісно, можете повертати до нас в письмовому вигляді. Контакти всі залишали. Презентаціями ми поділимося. Стосовно пані Аліни, це від вас коментар, що ми можемо ділитися, що ми не можемо ділитися. Тому всі ваші нотатки, очевидно, те, що ви зробили під час цієї зустрічі, залишаються з вами. Відеопротокол теж буде поширено, але трішечки пізніше, після того, як його буде опрацьовано. І, очевидно, що з деякими винятками, тобто публічну частинку лекції, ми поширимо пізніше з учасниками. Нагадайка знову, заповнюйте, будь ласка, анкети. Це для того, щоб ви могли отримати
сертифікати. Найближчим часом теж будемо ділитися анонсом уже 3-го модуля. Він відбудеться за 3 тижні, не за 2 тижні. Ми трішки збільшуємо ось цей період, тому що ми розуміємо, що і у державних органів зараз високе навантаження, і в громсекторі зараз якраз той період турбулентності, коли більша частина зусиль направлені на фандрейзинг, на написання заявок. Тому ми робимо трішечки довшим ось цей період перед наступним модулем. Набирайтесь сил, будьте в безпеці, перш за все в фінансовій безпеці, але, звісно, слухайте свою інтуїцію, залишайтеся в фізичній безпеці. Дуже дякуємо вам за ваш час, дуже цінуємо його. Дякую командам Держфінмоніторинг, Ради Європи, ЦДМ за те, що вони змогли в такі непрості часи провести це. Дякуємо вам. Бережіть Вам себе. також всім дякую. Так, у нас є кава. Поки ми чекаємо на сертифікат, а я думаю, що ми зараз їх віддали. Можна дійсно перейти поки що на каву, і десь там зможемо і сертифікат потім вже звучити. Беру. Так. Величезна подяка, насправді, це дуже цінно. Я пам'ятаю ще той тренінг, про який ви зараз згадали, в колі Дельгін. Зараз неможливо в цій локації, бо вона зруйнована. Але теж пам'ятаю, яка довга така хвилька мовчання була після того, як ви завершили свою презентацію. Там трансляція ще йде? Так? Ну, ми нічого такого не говорили. Трансляція екрану. Трансляція екрану? Ні, я нічого не транслювала. Я думаю, що він вийшов уже. Це технік. Ні, пан Сергій. В прямому ефірі хтось. Ану. Ану. Дійсно, типології, ви знаєте, що ми зараз їх не розповсюджуємо. Тому нема чого вчити. Я думаю, що треба вийти. Нема чого показувати. Да, насправді ви попали в точку. Я маю на увазі, щоб все-таки не хтось не злорадствував, що відбувається в країні, тому що сплеск дійсно великі шахрайства. Причому не лише з неприбутковим сектором, абсолютно везде війна зробила такий сплеск. У нас матеріалів